morning, everyone. My name is Thales Andrade. I welcome you here to Dublin Falls International Open 2025. That's my first time here introducing to this competition. Beside me is Barry. Nice to meet you, Barry. How are you? I'm glad you're here. First of all, thank you for inviting me to present this podcast today here. It's my first time doing this stuff. Oh, it's a pleasure. Yeah, doing this, I remember when Joe Rogan started on UFC. So okay, right. You know? So you're hoping for the same launch into the atmosphere. Yeah, cool. So let me see if everything is well here. Yeah. So okay. So yeah. How are you? I'm really good. Busy, but good. Yeah, enjoy myself. How long does it take to organize an event like that? Well, in terms of the day, yesterday we were here all day. Obviously, it's about 2 days set up, so Thursday, Friday, and we're doing all that kind of stuff. In terms of for what Ibjjf get us to do, not a lot. I have to be honest. we do a lot of organization in the background, but for our own events, it's 6-7 weeks work. So it takes a lot. Everything from registration, understanding that those things are going correctly, making sure that even the smallest thing is in place. The big things are easy, like laying the mats down. Making sure things like streaming or media, that's the really pernickety bits, and those are the hardest parts. But about 6 or 7 weeks, and then a couple of sleepless nights. And then that's about it. All right, this weekend we're not gonna sleep, really. No. Tomorrow is the Euro Nogi, so it's a lot of kids, and that will be a long day dealing with. Which parents. day we were more excited for, today or tomorrow? Excited or fearful? Which one is it? I know I'm excited for the both. It's great to see when I look out at this and I see all the Irish competitors here, and even some guys who I remember as kids. So they were coming to my early tournaments in 2012, 2013. I remember that guy was only this big, and I see him compete now, maybe even sometimes as a black belt. That's really incredible. It's really exciting. But tomorrow is the first ever Euro Nogi Kids. Okay. So it's the first time they've had a major kids championship. In Nogi outside of the United States, so it's huge for us. And we are gonna be here tomorrow, also streaming the Nogi competition of the kids. So that's really exciting. Really exciting. You just said about need to remind you when you were starting jiu-jitsu, when your first competition when you was a kid. But let's talk about Ireland BJJ now. How you see how jiu-jitsu evolved during this time in Ireland. Well, man, it's really interesting when people ask me that, because everybody, I think because I organize events, that people think that maybe I saw something coming, that I saw or I planned something. So all we ever did was try to put on good events and make each event better. And the growth of jiu-jitsu worldwide has taken care of the rest, right? Because jiu-jitsu is huge. Yes. Everybody knows jiu-jitsu. It's in every movie now. People are joking each other. So for us, it was just about making sure that everything was in place. Riding the crest of the wave a little bit, but also making sure that everything was correct and in place. That everything was the right rules, the right mats, the right organization. And so that part of it, I guess, is the thing that people don't really see and they don't really understand too much about. They know about the positions and about how popular it is, and like I say, the movies. But what people don't see is how much time you spend at a laptop or on an Excel sheet, trying to make sure that everything goes right. So for us, in terms of Ireland BJJ, we hope that we've contributed, that we've made it easier for Irish guys to compete and made it easier for them to compete in IBJJF style tournaments, because this is an IBJJF a major tomorrow. It looks and feels the exact same as an Ireland BJJ tournament. That's what we wanted. So I think we've done okay. I think we've given everybody the best shot. And for us, like I say, in terms of the evolution, man, I think the athletes took care of that. And the coaches and the professors, the people that I've worked with over the years and seen over the years, man, they've all done incredible work. Yeah, I think it was. I don't remember actually. Sorry if I'm a mistake. If it was 2 years ago, last year we have the European kids here in Ireland. 2 years ago. 2 years ago. Yeah, 2 years. Yeah. Do you think that Ireland will become a capital of jiu-jitsu in Europe? Well, I'd love that, because there's a couple of things obviously that we'll need to do before that can happen. We'd love to host the European Championships here. Actually, I'd love to host the Worlds here. There's no reason the World Championships shouldn't move out of California, and be here. There's no reason. We should have big dreams, big ambitions and big dreams. In terms of being a capital,
when I speak to a lot of American athletes and Brazilian guys as well, they love flying in here because it's easy. It's much easier than, say, going to the United States. For some people, have to get visas. For people like American guys, they can do pre-clearance and customs here in the airport. It's really, really easy for them. A lot of direct flights to the United States and different places as well. So for us, we're like really ideally positioned on the edge of Europe. All of Europe can come here, and all of the United States and Brazil and South America can come here as well. So yeah, we'd like that. I agree with you, like that the words should be in other places than the United States, because sometimes, like, I've been talking with some Brazilian black belts or other belts, they didn't go to the words because they couldn't get a visa. Exactly. So kind of it's kind of hard. Even like if you guys have many championships won, but like if they try to get a visa, like they are blocking. It's always a big difficulty, you know, especially for Brazilian guys. Like, you know, but obviously for people from around the world as well. Anybody coming from Africa, coming from Asia. So one of the things, like, as we get more towards like governmental status here, like we want to get more connected to the government here, we might be able to help with that, you know, in the future too. So there's lots of possibilities out there. Like we've got, you know, we've announced some big news yesterday, obviously, you know, that we're really working towards that government status. There's a long way to go and a lot of work, but why not, you know, why not have the biggest dream possible, you know? If we're just dreaming about putting on another event in another hall, that's not a dream. That's a reality already. We need more dreams. If you have something to say to the next generation, the new generation of Jiu-Jitsu, they're like born in becoming now, raising now in Ireland. Sorry, my English. Yeah, what would you say? Like for the people like that, continue your job, like you and Hiki are doing here. Like what you would say? Yeah, well, look, I think we started the ball rolling, and it's going to be up to everybody to try and jump on board. You know, climb on board. For young guys starting jiu-jitsu now, I would say, man, you guys are really lucky because we have Ibjjf here. We've got championships all the time. So many brilliant academies doing incredible work. Like I look at some of my friends' academies now, and it's like walking into a beautiful hotel, and I go, man, this is not what it was like when I started. You know, dirty mats, you know, thrown on the ground, and so I think they're in a really good place to make the most of it. Understand that this sport is going to give you so much. It's going to give you so much in terms of your discipline, your fitness, your health, your ability to travel the world or compete here if you want to. So it's got a lot. Make the most of it. A lot of people have put in a lot of work so you could get there. Not just me, obviously, professors throughout Ireland. And so make the most of it. Enjoy it. It's a superb journey to be on. I'm not on it anymore. I'm a bit old, but I get to watch. Not that old, come on. Well, middle age anyway. Let's put it that way. But I get to watch my students, my young students, step into the sport, stepping on the mat. They're coming to a European Championships tomorrow. Man, it's amazing. It's amazing. But do you think that in Ireland there is still room for new schools and new teachers to come and grow their Absolutely. teams? And this is one of the biggest things that I say all the time is, why not make this, I think first of all, I always said, why not make this the biggest martial art in Ireland? But actually, I think it almost already is. I don't think we're going to have to work much harder to do that. But why not also make this the biggest indoor sport in Ireland? Why not be in schools? Why not be in every town, in every neighborhood? And people say, oh yeah, but well, you know, one of the things I say to people all the time, Palace, is a lot of times people are very insular. They're like, if another academy opens up near me, that's a threat to me. But I say, no, if another academy opens up near you, work with them and create like a crazy competition, competitive, us against them, put on competitions, put on tournaments, put on events together, and you're going to build the interest in that sport up. So your choice is try to have all of a very small pie, or make the pie really big, and everybody gets a big slice. And that's what we want to do. With my academy, I've got so many people near my academy, so many great academies near mine. I'm friends with all of them, and we're going to try to make an atmosphere of that. When a kid comes home from school one day and says, Mom, the kid pushed me in school today. Mom goes, jiu-jitsu. Yeah, let's just talk a bit about this. Like, having a school like in front of yours, it doesn't like, how can I say, prejudice your business. Yeah. It doesn't take away, no. If it did, then that means when you walked into a shopping center,
there wouldn't be Burger King and McDonald's. Okay. There'd just be Burger King, right? Burger King, but Burger King and McDonald's, they don't care, right? They know it's like, hey, everybody's going to eat a burger at some stage, right? Yeah. So why not have, Carlson Gracie here and SPG over here? Yeah, within half a mile of each other, but working together to build so that everybody in that area knows about Jiu-Jitsu. Okay. Because there's so many people who can still benefit from Jiu-Jitsu. For example, older people, people who are starting. I've got guys in my academy starting in their 50s. Younger kids. A lot of people think, like, if I'm going to start Jiu-Jitsu, I need to be 4 or 5 years of age. No, we can work on that. The more organized we get, the more we share ideas with each other as well. I'm in touch with a lot of academy owners, and we share ideas about new classes and programs we can put on for younger kids, for secondary school kids, for women, for older guys. There's a lot more growth. We can be bigger and bigger. Why not? Also, you can start anytime because I started 2 years ago. Right. I'm a blue belt today. Yes, exactly. So yeah, exactly. I'm gonna turn 37 in 2 weeks. Okay, so, right. like, You're making me ashamed now. I'm 47 now. You look like you're 25 to me. I don't know. Everybody under 40 looks really young to me now. Barry, I know you're busy. It's your event today. I'm not gonna take longer here. Just to sum up, what people can expect from Ireland BJJ from now and beyond. So from now on, the focus is on organization, and not just organization of events. We need to organize that every coach is qualified to a government standard. So there is a level 1 standard that every coach in Ireland who coaches football or rugby or tennis has. Okay. We want that for every jiu-jitsu coach in Ireland. Amazing. And that's going to be really good for every academy owner, because they're going to have a certificate on the wall that says, I'm official. That every coach and everybody who deals with a child is Garda vetted, who's come through the correct and has the correct training to deal with kids as well, in terms of safeguarding, child protection. And these are the fundamentals, these are the building blocks, because what happens is that gives people security and peace of mind when they walk in, when a parent is bringing their child in. You'd be very surprised how many teenagers are brought to the academy, my academy, by their parents, and their parent walks in and goes, looks around, as if to say, who are these people? Because they're like, okay, I want to make sure that my kid is influenced by the right kind of person. So if they have that, and they have that sort of rubber stamp on the wall that says, no, look, these are our qualifications, these are our certificates, these are our black belt certificates from Ireland BJJ, these are our coaching course certificates from Ireland BJJ and from IMAC. This is the most important thing, and this is how we're going to build it. This is how we can go forward with security and with peace of mind for everybody who practices, and peace of mind for coaches and academy owners as well. Okay, great. Barry, thank you very much. It's a pleasure. It's a pleasure. I'm going to go back and get more work. Tomorrow we talk more here about the no-gi and stuff. Thanks very much. I'll continue here, and then I'll call more guys to come. Okay. All right. Thanks, brother. Yeah, enjoy your event. See ya. Yeah. That's all, guys. Yeah, that's all for now. I'm gonna continue here, and probably I'm gonna call other guys here to talk with me. So I'm leaving the camera open here. I'm gonna mute our microphones, and yeah, enjoy the event. I'll be with you in a couple minutes once I call another person to talk with me here. So, but don't forget to subscribe our channel, Talkeando Podcast, and Ireland BJJ here. We are simultaneously transmitting this stream in both channels. So yeah, again, I'm so happy to be here. And if you don't know me, I'm Thales Andrade. I'm the host of the Talkeando Podcast. And yeah, we are here today on the Dublin International Fall Open 2025. So yeah, be with us. I'll be back in a couple minutes with another guest here for talk about Jiu-Jitsu in Ireland. So yeah, so be with us. See you soon.
Yeah, guys, the fights are continuing here. I try to call someone, but like they're in the middle of the fight. And also other ones, black belt's gonna fight the absolute. So let's wait. Let's wait. And yeah, we'll be back in a few minutes. We are back. We are back, guys. Now I'm here with Marcus Phelan. Marcus Phelan. Just talk a Yeah. little bit about. Where are you from? You're from Dublin, Marcus. I'm from Dublin, yeah. Dublin, cool. So you're a professor. Yes, I'm a coach. Which academy? East Coast Jiu-Jitsu Academy in Dublin. Where is that? I think I know where is that. I think East Coast. It's down Dunleary, like. Oh right yeah, on the coast. Dunleary. Yeah, I down think by the did, harbour there. Yeah, how long have you been in Jiu-Jitsu for? 15 years. 15 years. Yeah, since 2010. How do you see like the evolution of Jiu-Jitsu in Ireland? Like since when you started, like 15 years ago? Yeah, it's obviously evolved a crazy amount, you know. Tournaments were very small back then, you know. It's like a long way from even the Ibjjf coming here, so the evolution's been crazy, you know. And just the amount of schools, Jiu-Jitsu schools in general that there are, you know. Like back when I started, it would have been mostly just MMA teams that had like a Jiu-Jitsu program. Like it wasn't really like Jiu-Jitsu focused schools. Okay. So it's like even just to see the amount of Jiu-Jitsu focused schools like these days, it's like so different. You know? So you have been to all the steps of Jiu-Jitsu took in Ireland since the beginning.
Yeah, well, not all. I mean, it's around, know, around a right? bit before me, but yeah, I've seen Yeah. definitely a lot of the growth and involvement. Like it's pretty wild. Yeah. Yeah. So how do you feel like when living all of this and now you see like a big event like Ibjjf in the country, and like 2 years ago we have the European kids, Yeah. and now like we have continuously like having this kind of event. How do you feel about I'm that? buzzing about having the kids here because we had the European kids in the GI before. Yeah. And I was hoping I was going to stay for a long time, but it's kind of disappointing to lose it for a bit. But now we got the no-gi at least, so it's good because it's really hard for the kids to get have a competition, especially like once they get up the belts and the ages. You know, it's like really hard for them to get matches. So to have like kids traveling from abroad to come here to fight, so good for us, like for our kids to get the opportunity to fight them. So Yeah. I'm really happy with that, to have the European kids no-gi back for sure. And yeah, it's like Ibjjf's been coming so consistently now for a bunch of years, thanks to Heniki and all the work that they've been doing and pushing Ireland and really trying to pressure them to keep coming to Dublin. Thanks to their work, they've been coming so consistently for ages, you know, like 2-3 times a year. I think people almost take it for granted now that how often they come and how often the Ibjjf are here. Okay. You know, because for us, like I always wanted to fight Ibjjf when we were coming up. We would always have to go to London, Yeah, go to yeah. Berlin, go to Paris, you know. We spend money, flights, accommodation, everything to go, you know. And it would always be like in a big investment, but we always were like, we need to fight Ibjjf so we get the good level of competition with the high level guys, right? So for now, it's like 2-3 events a year, every year here. And I feel like people almost take it for granted now. They're just like, oh, it's just another Ibjjf event, you know? And like, they don't really almost appreciate it enough, like, because they got used to it now, you know? But like maybe you think in soon Ireland's gonna be another capital of jiu-jitsu in Europe instead of Rome or Lisbon, you know? Yeah, nah, for sure. I mean, when it comes to that, it's just the majors, right? You know what I mean? So I don't know if we'll get a major. You never know. You never know. They might move one of the Europeans someday. I wouldn't be surprised, to be honest, in the future with the way that Henrique's been going and how much he's been pushing it, like, and how good Ireland BJJ's been going. So I wouldn't be surprised, honestly, if they were able to get something like that in the future, maybe. But for now, like, I think having the regular opens and having a chance for people to get, you know, whether it's ranking points or fighting good international competition at home, waking up in your own bed, like, just that is pretty cool, I think, you know. Okay. So what is your prediction for tomorrow? What is expectation for tomorrow? Tomorrow is no gi and kids. Yeah. Nah, I'm excited for that. We have like maybe 7 or 8 kids, I think, for my gym, and I'm excited for that. I haven't seen like a kids no-gi competition in Ibjjf. I've never seen it before, you know, so it's gonna be a first for me. No, because I think they only brought it in this year. Okay. I think they only had like the pans and maybe some other tournaments. So it's going to be interesting to see how the no-gi works with the kids Ibjjf. But I'm excited. We have a bunch of kids that work really hard. They train all the time, every day, and we haven't been able to get them like matches recently or get them good competitions. So I'm really excited for them to get a chance to show the work we've been doing, you know. So it's going to be fun. So Mark, thank you very much. It was a pleasure to meet you here. Nice to I meet hope you. you guys, your kids win tomorrow. Win tomorrow. Let's go. And yeah, maybe tomorrow we talk again. Yeah. I'll be here tomorrow. Sure. So, thank you nice very to meet much, you, Mike. mate. All right, Us. take care, Para mestrão. Live não, né? Hã? É live não. É live. É live? Tá bom. Quer falar em português, né, mestre? Não, a gente fala inglês. Pode falar inglês? Caramba, quanto tempo? Como é que estão as coisas? Pô, tudo bem, graças a Deus. Okay, guys, I'm here with another, how can I say, like big person here in Ireland, BJJ. I'm with, who is the name, sir? Wagner Lovezucci. Tô com o Mestre Wagner. Sorry, I'm speaking Portuguese. I'm with Mestre Wagner. Master, how you see the evolution of the Irish BJJ during this year here in Ireland? How long have you been here, actually? I'm in Ireland around 10. Sorry, I'm in Ireland around 10 years. 10 years. Since I moved to Ireland from Brazil, I just saw the jiu-jitsu community get bigger and bigger. And the last few years, we can see all the job that Henrique is doing and all his team. It's amazing. Jiu-jitsu just got bigger here. The teams, the athletes, the level is high. So it's
really, really good. Yeah. Your school is in Waterford. Waterford, Yes. yes. How is the jiu-jitsu there? How is the environment like? Because we are here in Dublin, like we see more of the stuff here in Dublin, but like I'm to telling the audience, like there's jiu-jitsu all in the whole country. But how is? It's a small city, but we have a few clubs there, so it's got bigger in Waterford. I would like to invite Henrique to start organize some events there for us. So it's a big, it's almost 2 hours from Waterford to Dublin. I think there is a big potential there as well to hold some tournaments. Nice. Yeah, I'm making the same question for everyone here. Do you think, like, with your 10 years of experience here in Ireland, do you think, like, in a near future, Ireland will become like a capital of jiu-jitsu in Europe? I have no doubt. Really? For sure. For two reasons. We have the right guys organize events in Ireland. We can see the level of the tournaments, the tournaments that Henrique organizes here, the level is so high, it's safe, many for kids. We can see we have doctors here, we have a safe environment. And for the other reason is the level of the athletes. In 10 years we could see so many top athletes around the world come from Ireland. We have, for example, one of my students, Freya Marsh. We have guys from other teams that get high level around the world. Yeah, I know Freya. I know she's gonna be tomorrow here. Oh yes, for sure. What is the expectation for tomorrow for her? I know. For those who know Freya is his student. She was in a documentary now talking about their competition around the world, and she's gonna be here tomorrow, and his student. How's the expectation for tomorrow for her? We are very positive. She's training hard every single day. There's no excuse. Every day she's there, almost full time in the gym. So we are very positive. Yeah. Are you gonna compete or already fought? Yeah, I get back to competition today. But you're excited? Oh yes, always. This is amazing. This is part of my life. I love to be here. Okay, so yeah, I'll let you go back to the concentration. Master, thank you very much. Thank you. I'll talk to you tomorrow again with your student one. Thank you. See you, Master. Let's go, champ! Você fala inglês? Então vamos em português, não é problema não. Now we're going to speak in Portuguese because my friend here is a champion. So we're going to speak in Portuguese. Me, in the future, YouTube, going to put the subtitles in English. E aí, irmão, como é que você tá? Muito bem, graças a Deus. Como é que é seu nome? Andrew Soares. Andrew Soares. Você é campeão, Andrew, no europeu que ela falou, né? Sim. Entre esses títulos aí, sul-americano, Brasil, Abu Dhabi, Miami, Isso, é um multicampeão. Roma, e aí, hoje aí, campeão do WFA Open, graças a Deus. Você mora aqui na Irlanda ou você tá aqui? Não. Vim somente lutar mesmo, eu moro no Catar atualmente. No Catar, cara, que Faz maneiro. uns 4 anos aí, mas sou de Manaus. Eu já tava reparando já pelo sotaque já, falei, isso aí é casca grossa lá do norte lá. E aí vim lutar aí esse Open, graças a Deus deu tudo certo, fiz ótimas performances aí, 2 lutas. Já lutou? Já lutei, Já ganhou fui campeão, também. já, Aí graças a sim. Deus. E tudo certo aí. Agora, amanhã eu tô voltando pra casa. E daqui uma semana e meia tem um World Pro aí. Eita, World Pro onde? Lá no Catar também? Não, em Abu Dhabi. Mestrão, como é que você está vendo aí o jiu-jitsu aqui na Irlanda? Você que vem de fora, que está vindo aqui competir, como é que você está vendo aqui o ambiente, os outros competidores? Qual é a sua opinião assim, sobre o jiu-jitsu aqui no país? Você que mora no Catar, né, e vem de vou dizer assim, eu acho que Manaus traz os melhores competidores do mundo, né? Você vê aqui os top 10, assim, acho que do Brasil, a maioria ali vem de lá, né? Então, como é que você vê o jiu-jitsu aqui na Irlanda? Você que está aqui de passagem, né, pelo menos. Cara, eu vejo que o jiu-jitsu aqui na Irlanda é muito bom, de alto nível, alta qualidade também. Hoje mesmo presenciando aqui o evento, uma ótima organização, ótimas lutas também, diversos atletas de ponta também. Né? Então, acredito que está evoluindo de uma forma muito boa, né? E com certeza vai ser daqui para melhor, cada vez mais, né? E com o jiu-jitsu se expandindo cada vez mais no cenário aí, então acredito que
lutar um jiu-jitsu ótimo e de qualidade. Sim, de qualidade. sim. Tem algum lugar que você que sonha em competir? Na pirâmide, né? Não sei se já competiu, porque você compete muito já. No Mundial já fui sim. Já foi. Duas vezes. Esse ano eu não fui, infelizmente, fiquei de fora. Mas se Deus quiser, ano que vem estarei lá novamente. E cara, uma curiosidade minha agora, assim, que surgiu aqui. Pô, você é um atleta de alto nível. Você compete já mundialmente. Como é pra você vir competir aqui na Irlanda num Open? É uma preparação? Ou é... Porque, assim, às vezes muitas pessoas acham assim, pô, ele já é um atleta de alto nível, ele só vai competir em campeonato mundial, vamos dizer assim, ou grandes campeonatos. E às vezes, surpresamente, ver um atleta como você num campeonato desse aqui do Dublin Open. É a mesma coisa pra você ou é uma preparação? Como é que é pra você? Assim? Então, pra mim, acredito eu que seja uma pré-preparação para as competições grandes, até porque, querendo ou não, você tem que se manter ativo nas competições. Você não pode lutar somente as competições grandes. Sim, é de extrema importância, mas os Opens, as competições que tem ao redor ali, que são teoricamente internos, assim, é bom pra você testar, você pôr em prática o que você vem trabalhando durante essa preparação para uma competição grande, que se aproxima. Então, querendo ou não deixa de ser uma competição também. Até porque nessas competições assim você encontra também diversos caras de alto nível e também duríssimos para lutar. Então, acredito eu que seja como se fosse uma pré-competição antes da principal competição ali, né? Eu gosto muito de lutar Open, pra mim, eu acho a mesma coisa, porque eu gosto de me manter lutando, de me manter competindo ali todo o tempo ali no cenário, até porque as competições grandes são poucas, né? São poucas competições no ano ali, os grandes slams, mas querendo ou não, os Opens estão aí todo o tempo, cada final de semana tem um Open diferente, e é sempre bom estar competindo, é sempre bom estar lutando, porque você se mantém ativo, você vê erros que você às vezes comete numa competição, e aí você volta para casa e corrige para não cometer numa competição de alto nível aí, como os grandes slams que tem. E acredito eu que os Opens, eles ajudam muito os atletas no quesito de se manter ali na ativa, competindo, né? Se manter, vamos supor, manter uma boa performance ali, um bom condicionamento, né? E querendo ou não, assim, é toda uma preparação pra vir competir, porque competição é competição e tudo pode acontecer, né? E fica nervoso no Open ainda com também? Certeza, com certeza. Independente de qualquer competição, sempre vai ter aquele nervosismo, sempre vai ter aquele frio na barriga antes de entrar pra lutar, porque é jiu-jitsu, né? Então tudo pode acontecer ali dentro do tatame, porque querendo ou não, você treina, o outro cara também treina, então querendo ou não, tudo pode acontecer, você tem que esperar de tudo e estar preparado pra tudo também. Mestrão, você é um cara que saiu de Manaus e hoje está no Catar, com certeza vive do jiu-jitsu, o jiu-jitsu que te levou para o Catar. O que você tem a dizer para amanhã é dia das crianças, né? Amanhã é dia das crianças que vão competirem aqui. O que você tem a dizer para as crianças, para as pessoas novas que estão entrando no jiu-jitsu agora e às vezes estão perdidas e tal, mas você que é uma pessoa que é vitoriosa. Para mim você já é vitorioso bastante. O que você tem a dizer para as crianças, para essas pessoas assim que ainda não conhecem muito jiu-jitsu, mas que tem aquele entusiasmo, sabe, de começar a competir, de começar a treinar mais duro e tudo mais? Então, pra mim o jiu-jitsu ele é um esporte que transforma vidas, acredito eu sim. Nessa nova geração que tá vindo, o que eu posso dizer é que não deixe de treinar, continue treinando, tá? Porque o jiu-jitsu eu acho que é o único esporte que pode levar você a conhecer diversos lugares que você nunca imaginou e fazer isso com amor, com dedicação, vale muito a pena o resultado lá na frente. É uma longa jornada aí e, querendo ou não, o jiu-jitsu te apresenta diversos lugares, diversas pessoas. Então, para essa nova geração que está vindo aí, até mesmo as crianças que estão aí também num alto nível, também absurdo, evoluindo absurdamente, né? Acredito que continue treinando, não pare, que um dia o tão sonhado sonho chega, com certeza. Pode até demorar, mas tudo no seu momento ali, tudo no tempo de Deus. E acredito eu que todo trabalho duro tem a sua recompensa. E por último, como é que é viver no Catar como profissional de jiu-jitsu? Cara, é muito bom porque, querendo ou não, eu sou professor e atleta ao mesmo tempo, então
eu acho uma experiência incrível, porque foi o que eu sempre sonhei desde criança. Já é um longo tempo aí que eu tô nessa caminhada. E hoje estou morando no Catar, graças a Deus, ao meu professor, o professor Carlos Holanda, que é de Manaus, que tem a filial da minha equipe da Vision lá em Manaus, que também tem diversos atletas duro, né? E com a permissão dele e o conhecimento dele, eu acabei vindo morar para o Catar junto com o meu professor Fabrício Moreira, que me deu a oportunidade de estar morando, de estar trabalhando no Catar, e hoje em dia sou muito grato a eles, porque é incrível viver desse esporte, é incrível estar lutando, ser professor, passar conhecimento e estar no alto nível com os caras. Então é muito bom, é muito satisfatório. Muito Já satisfatório. fala árabe? Não manda usar alhamdulillah, não. não. Mas pra dar aula lá não precisa falar árabe, né? Não, a língua que eles mais falam, no caso, é inglês ali, que é universal ali, a maioria, né? E muitas pessoas que vão treinar também na academia, a maioria é inglês. Tanto que eu dou aula pra criança e pra adulto também. Eu sou legal. professor nas escolas de lá. Então é super maneiro, é um projeto muito bacana, né? E tá muito bom. As crianças estão evoluindo bastante, né? E a nova geração que vai chegar aí, que depois Tá que, vindo depois brava que a gente demais, sair, né? entram eles, Não, né? mas se ver a galera de Manaus, então ferrou, velho. Mestrão, muito obrigado. Muito obrigado. Desejo muita sorte e sucesso no próximo campeonato no Mundial. Muito obrigado. E para as pessoas te encontrarem, te acompanharem, por onde? Instagram? Pelo Como é que faz? Instagram, o meu arroba é Andrew Soares, 2 J's no final, tá? E é isso. Andrew, Pode acompanhar meu trabalho por lá. prazerzão, que tá tudo até a próxima. Muito E obrigado, Fica com viu? Deus, irmão. Fica com Valeu, Deus. tamo junto. É aí, ó, Henrique tá trazendo já o próximo participante aqui. Chico, quer falar inglês ou português? O que você quiser, precisa a gente fala. Vamos em inglês por conta que é da Pô, melhor ainda, da- exatamente. Ele falou, pode falar português, eu falei, porra, falar português um pouquinho. So guys, let's go back to English. We are here with Master Chico. Master Chico? Yeah. Master no, professor. Professor, no master yet. No, not yet. Professor, where are you from? I'm from Brazil. I'm from Rio de Janeiro. Oh no, But, I'm from Rio yeah, too. I'm from Rio. Then I moved to UK in 2011. Wow. And 2017, 18, I moved to US. Now I live in US. You live in US. But how you see the evolution of the BJJ here in Ireland? Like, Man, I remember a long time ago the tournament here was like, man, no black belts, right? Like you see some brown. Yeah. Black belt was very Just a difficult, few, yeah. very difficult. And some tournaments I remember was brown and black together to get a fight. And from like the last, let's say the last 10 years, Jiu-Jitsu here have been growing a lot. Yeah. You know, not just in Ireland, but in all Europe have been growing a lot. You know, so now it's man, have a tournament like that, nice venue. You know, it's incredible. it's worth to come from the States to compete here. Yeah, it's like I'm still have my family in England, and every time I come, Okay. I go visit some schools. I have schools in Greece, in UK, so I do some tour. But I always try to bring my family. You know, I love Dublin. You know, Dublin is nice. yeah, it's nice. Like I said, man, I love Dublin. I think it's a great place for adults tournament. I don't see really well for kids. Really? We had the European 2 years Yes, ago. yes. I have 6 kids. Wow. You know, came from US, but the problem is, I think Dublin it's a big approach for adults and Okay. masters. You know, to do, but for the kids, it's of course have museum to everything, but it's still like a little bit like man, it's not so kids friendly as other place, but sold out the event, so that's a great. You know, we came here also the European Gi, Yeah. I think it was 2 years ago, Yeah. and it was amazing. You know, I just wish the tournament be a little bit early, so not too cold, but everything else is good, man. It's good. All right. So, but do you think like in the near future Ireland can become a capital of jiu-jitsu in Europe?
with these many events happening here? Look, it's hard to say the capital. Okay. I think like right now, I don't know exactly the numbers, but looks like UK have the biggest competitors, like numbers. Poland is very good, but the people, because the economy, they don't travel so much to compete outside. So if you go to the tournaments in Poland, it's unbelievable the level. But they don't travel. You know, it looks like they only want to keep in Poland. Okay. Ireland, man, have been growing a lot of like, man, really good schools, you know, start here and start to moving around, you know. Spain have a really good jiu-jitsu as well, you know, but it's a little bit like Poland. Okay. It's a lot of like talents there, don't travel so much, you know. So I like to say, man, why so far what I've been watching here, man, it's on the way. It's hard to say gonna be the first place, but it's on the way. Yeah, we are both Brazilians. We're both from Rio. Like, well, I was talking with Barry like a minute ago. There's some Brazilian competitors has some difficulty to travel to United States, or sort of money or visa. Do you think like the words or other big competition could be outside the United States, like some events be outside instead of only in the States? For example, the words in the pyramid or stuff like that. Look, I can apply that in different ways. Okay. You know, as athletes, right? I say United States have all the glamour about the pyramid, you know, like back in the time was the Tijuca Tennis Club in Brazil, you know, the place was disgusting, man. Like, it's like, I'm guaranteeing, if any person here step in Tijuca today, they want to stop training jiu-jitsu. The place was terrible. But was like a part of the environment. The environment, compete the Tijuca, compete the worlds there was amazing. Then the pyramid, it's also, they create that atmosphere. Yeah, that environment, like, man, we want to fight there. That's as athlete. As a business, you know, as like federation, as schools, I'm gonna say, man, United States is the best place. You know, the sponsorships, it's there, like the big companies who support the sport, is there, you know, so as a business, I'm gonna say it's very hard to take, because it's very hard to get sponsor in Europe. Okay. You know, even here, to get sponsor here is very hard. So need to be a little bit about that. A lot of people complain about the federation, say, the federation need to give more money, need to do that, need to do it. Say like, man, I agree, need to be more money. But what people don't see is behind what the cost to make a event, you know. And always when you do events in Europe, it's always a nightmare to get a venue, you know. Like the Europeans in Portugal, it's a good place, you know, but I think it's limited for the number they have. So it's over a week tournament. It's insane. It's terrible for everybody, you know. The European in Rome, man, the place is terrible. You know, the place is terrible, man. You know, it's far away from Rome, you know, and I almost compete there. I'm a blue belt. I almost competed there. Again, like, man, it's sound a little bit like back fight in Brazil. No AC, you know, sometimes the place is really hot. It's very hard to get the staff. Okay. You know, staff is like, man, people don't know how to use the computer, don't understand the rules. Like, if you get the tournament in the United States, everything run smooth, right? It's like in Brazil. If you go to Brazil, the tournaments there run, you know, ice, jiu-jitsu, you know, practically, like, hobbies guy, you know, like things like that. I'm gonna say yes, jiu-jitsu, the word should go every year to one place. You know, maybe not every year to a different continent, but let's say put 1 year United States, 2 years United States, 1 year Europe. United States, Brazil. Make that mix. I think like it's, again, I see the side the community deserve to see option like that, but I understand how hard it is to do an event like that. But all the things behind what people don't see, it's like World Masters.
It's impossible doing World Masters today in any other place besides Las Vegas. Okay. You know, Yeah. the amount of mats, the amount of staff, everything, man, is so hard. It's again, the visa is a problem. Yeah. I believe if you move the worlds to Brazil or even to Europe, you're gonna see different world champions Yes. in the color belts. I think a blue belt, Yeah. purple, but brown and black, I don't think gonna be too much different. Okay. You know, I think the majority of people in that level, brown and black, they already have a visa, they already have something. At that stage, they already passed for everything. Yeah, yes. yeah, But yeah. like again, if you put the words, let's say Manaus, man, gonna be totally different. The blue belts and the purple belts for sure. You know, the amazing people they have in Manaus to compete, man, gonna make it different. Europe, it's hard to say because the economy here. You have money to travel. Yes. It's easy to travel, even like you have an electronic visa for UK, you can go to UK. UK can come in here, but it's easy to travel. You use the S, you go to America. The problem is the Brazilian people. The Brazilian people need a visa for America, need a visa in the future to Europe, gonna have a visa, need to visit to UK. So also gonna be a problem for the Brazilian There's a lot of work around for Brazilians Yes, to, yes, be, yes. to be there. You know. But Professor, what's the secret to be like this long time in Jiu-Jitsu, being a father, has a family, has your school, and also compete? Man, it's be crazy. You know, it's like, man, the only reason I compete today, I'm still competing, is because my son. Okay. I want to see, how can I tell my kids or my students, go to compete, go enjoy, if I'm not doing. Okay. So a lot of people say like, go fight, but I'm not fighting. Okay. So it's hard to say, do the thing, but I'm sit outside. Yeah, teaching by the example. Exactly. Yeah, exactly. So I try compete. I'm not compete as I was before, you know, but I'm try compete at least once a year. Okay. You know, to keep me Active. that fire. Yeah. You know, keep that motivation, even to teach. I believe, man, like when I'm not compete, I'm a little bit off. Even my teach style not goes so well. But when I'm compete, I train to compete. I'm more involved with that. I teach better. Okay. Because make you think fast, make you think more, strategy, everything. So that's the reason. But it's if you think about the business, man, you leave your school for a few days to go to compete. It's less attention you give to your students to stay. And the truth is, only less than 3% of the students compete. It's a very small number of competitors. That's why, come back to the words need to go away. The majority of people practice jiu-jitsu, they don't compete. Yes. They enjoy jiu-jitsu. They want to come to watch, you know, so they can watch online, you know. Okay, so let's go to the end. Yeah, for tomorrow, what's the expectation for tomorrow? You brought 6 kids from the States? Yes. How- Man, look, kids tournament is always A surprise. a mistake. A mistake. A mistake, you know, and a surprise. A mistake because it's the kids can be doing everything right, and they're gonna make some little mistake. You know, I don't see a big thing in the kids. We see little mistakes, and every tournament they're gonna improve. Makes sense. So I like to say, when you watch a kids fight, I don't see how can I say, a huge problem in the kids. Okay. I see mistakes. So the reason I like the kids to compete is to see that, to see where your mistake, what you're doing wrong, where you need to target to fix, right? And the other side, man, it's like in US we know everyone, so the kids know everyone they're gonna compete because have tournament basically every month, right? It's the first European no-gi kids, so it's like for a lot of people gonna be the first time compete at Ibjjf. It's incredible, but have a lot of kids we don't have a clue what the level, right? So can be a huge level, can be you know, a normal tournament, but let's see how it's gonna be tomorrow, man. I hope gonna show up like nice kids, good kids, you know, and keep the environment good, and that's it. Just to finish up,
if you have something to say for the people of the future, the kids that are now entering the jiu-jitsu, like all other folks like me, like on the 30s, that join the jiu-jitsu now. What do you like with experience would you say for them? Don't look for today, look for the future. It's a long journey, and that's what's happened. A lot of people start to training, get the bug, and try to do as much they can and burn out. I like to say, man, like, just enjoy the road, take your time, don't look for the others, look for yourself, because everybody's different. Like you said, like, can be people start training jiu-jitsu at 30 years old, can be people start training jiu-jitsu at 60, have kids start training jiu-jitsu today. I always tell people, man, enjoy the journey. Yes. If you enjoy the journey, means you're gonna compete, go to compete. If you enjoy the journey, be like, I just want to stay in the gym, I don't want to compete, just stay in the gym, don't want to compete. And again, like I said for the kids, the biggest thing in jiu-jitsu, it's learned by mistakes, right? Jiu-jitsu, it's teach us like life. We need to do mistakes, to learn, to relearn what you do after, and keep it going. And teach us, never give the back. Just keep it going, and ups and downs happen. So use that down to push yourself to go up. That's amazing. Thank you very much. Thank you, man. Very much. It was nice to meet you. And Nice to meet you, man. I'll see you next time. Valeu, cara. Valeu, mano. Obrigado, professor. É isso aí. That's it, guys. Who is coming next? Woo. There's another professor coming here. Don't forget to subscribe and follow us here. Hey, sir, how are you? I'm good. Yourself? Yeah, what's your name? Brian Coyle. Brian Coy. Hi, Brian. Nice to meet you. Tyler is here. Where are you from here in Ireland, sir? So I'm from the northwest of Ireland, Donegal. Donegal. Oh, I love Donegal. Like, I didn't know that there's jiu-jitsu there. There is I thought Donegal. Oh, my mistake. Donegal. I know Donegal more for the surfing and the other stuff there. But like, so now jiu-jitsu there. Yeah, well, we have a lot of jiu-jitsu in Donegal. Cool. We do. How you see the evolution of the jiu-jitsu in the country? It's growing a lot. I was just thinking about that actually before starting the seat. I was just thinking about that. Like, I'm involved in jiu-jitsu now almost 22 years. 22. Wow. And so you're here. You're following the jiu-jitsu in Ireland since the beginning, like since there is no black belts in the country. No, there wasn't. When I first started, John Kavanagh was a purple belt. He was obviously the first to get a black belt in Ireland. So he was purple when I started. Well, like with now jiu-jitsu is becoming more popular in the country. Like, do you think like Ireland will become like I just say a capital of jiu-jitsu in Europe soon? It's possible. It's possible. It's possible. Like 2 years ago, we had the European, and then the no gi for kids as well. Like the thing here, I'm growing up. It's growing a lot. I like look at these shows. Ibjjf's here twice a year now, every year. Tomorrow they're doing the Euro no gi kids, so it does have the potential. We have a lot of competitors. Obviously, it's easy access to Dublin. For the other European countries, Okay. So what, from now with your more than 20 years of experience, with over 20 years of experience here in Ireland, what do you think like they're still needing in the country for jiu-jitsu to grow more? I came with hard questions. Well, that is a hard question. What do we need? Honestly, I probably need a wee bit longer to think of that, because I keep thinking how far we've came already. Like with all the big tournaments here already. We have plenty Irish athletes that don't want to be naming anybody because they don't want to leave anybody out that has already achieved a lot in the sport. So I think just keep doing what we're doing as a nation and keep going, and maybe be a wee bit more supporting towards one another might be a big thing, Maybe coming together maybe more often. Okay. And I know them things is hard to do. But how do you feel now having this kind of events here in Dublin, in your country, like, and
I see that we're gonna happen more in the future, like maybe in a world champ, maybe when gonna happen. What do you see like the country in the world map of jiu-jitsu nowadays, like since the beginning? How you see that? Ask that question again, sorry. Which one? How you see the country now in the map of jiu-jitsu in the world? Oh, Yeah. from when I started, we're way ahead of where we were, you know. And it's back to like things like this makes people better, you know, having these level of competitions in the country, and I think we're doing really good, and I think we're going to do even better. Okay. So maybe jiu-jitsu gonna take over Gaelic football, or other Irish I would sports. say I'm not a massive Gaelic fan myself, but I would say we're a bit away from that yet. Okay. But hopefully. Hopefully. And what is your expectation for tomorrow? Do you bring your No, kids with? I have no kids. No here kids, tomorrow, no. just for today. I actually probably didn't promote it too much because I do have kids that compete, but they're not competing the same way as some of these other places in Dublin are competing, because obviously I'm from the north, as it says, we're from Donegal, so that's the northwest of Ireland. Yeah, I love that So part of the country. I have That's, to say. that's 3.5 hours drive for a parent, and it can be very expensive for a parent and take the time out to come here for a child. It's a wee bit different for an adult that can go themselves and can pay themselves. But it's very hard for me to go and say to a parent, I think you should take your little Tommy. Because I know and I think it's easier to do that when somebody is based in Dublin and they only have to come 30 minutes away. If a child was competing very regularly, I would be saying to them, look, I think you should be going for this more. I think that possibly is one of my expectations, is in a few years to have more kids come to the likes of these events. But at the minute, we're still kind of supporting the smaller tournaments, and once we get a better level, then we can bring them into the likes of these. You know? And is there many kids practicing jiu-jitsu in Donegal in the A north? lot of kids, yeah. Okay. We have an academy full of kids. Like, I'm full-time in Letterkenny the last 15 years. We have Brian Gorman is full-time, I'm going to say maybe almost 10 years or thereabout. He has a place in Donegal town, which is 45 minutes from. So, and we have other ones as well. We have one in Oma, and we have one in Widor, we have one in Minshowen, which is a wee bit smaller. But so there's a lot happening up in Donegal. That's possibly, and you were saying about what do we think. I'd probably like to put Donegal on the map a wee bit more, because sometimes I think, and it's no fault to anybody, but we can be forgotten about because we are a little bit far away. So that's very important for us to keep coming to these tournaments and remember people that we're still here. You know? Okay. Oh, that's good. So yeah, let's put more Donegal on the map. So yeah. That's your goal as well? Yeah, maybe. Yeah, I need to visit more Donegal. I think the last time I came there, I've been there was 2 years ago. Yeah, but I've been more to surf and enjoy the beach. Next time you come to Donegal, forget about the surfboard and bring your gi. Yeah, of course, I will. So, to have your class or to enjoy your school in Donegal, how can people find you there? Oh, easy find. Sure, it's never been as easy to find people now, you know. So we're on all the platforms, Facebook, Instagram, website. So if you just look up Helene Gracie Ireland, and you'll find us. Okay. You know, are you gonna compete today? No, I'm not competing today. No, I was planning to compete today. I competed in Fort Lauderdale in Florida 3 weeks ago, and I picked up a wee small injury. So I'm just back rolling the last 3 or 4 days. So. Maybe Paris, if everything goes good. Oh, amazing. So you're going to see more Brian on the mat. Brian. Not going anywhere yet. Cool. Brian, thank you very much. It was a pleasure to meet you. See, I hope you will talk more in Donegal and soon. I'll give you a shout when I come. Thank you for the chat. Yeah. Enjoy your event. Yep. Yeah. That's it, guys. That's how it happens here in Dublin. I hope you guys are enjoying this. Don't forget to subscribe our channel.
to follow us on Instagram as well, Ireland BJJ, Talkeando podcast. Yeah, and again, I'm so happy to be here. It's a pleasure. I confess that I'm feeling like Joe Rogan when he started on the UFC, presenting the UFC, and now he's like the big name in the event. So yeah, let me see who's next. Who will have more here to come? I'm probably gonna take a break, and I'll be back in a couple minutes. So yeah, stay tuned and enjoy. I'll be back in 2 minutes. See you soon. See ya.
Ó, estamos de volta. Estamos de volta com o homem aqui. Caramba, que responsabilidade. Estamos com o nome por trás do Ireland BJJ, que é o Henrique. Nos dois canais, ó. Tá vendo? Nos dois? Nos dois canais, ó. Ireland BJJ e Talkeando aí. Vamos falar. E aí, Henrique? Como é que tá a sensação, velho? Mais um campeonato. Sucesso, cara. Tô feliz pra caramba porque... Cara, acho que tinha uns 4 dias que eu cheguei na Irlanda, eu fui num evento, acho que tinha uns 200 atletas. Isso foi quanto tempo atrás? 2015, 10 anos. 10 anos. E aí eu vi a oportunidade, né? Eu falei, cara, jiu-jitsu aqui tem muito pra crescer. E a gente segue, a Ireland BJJ segue a mesma visão da Ibjjf. A gente acredita que o jiu-jitsu vai se tornar a arte marcial mais praticada do mundo. Então a gente está fazendo o trabalho certo para que isso aconteça, não? Essa é a ideia. Tu acha que daqui a algum tempo a Irlanda vai virar a capital do jiu-jitsu na Europa? É difícil falar capital porque, tipo assim, tem vários países fazendo um trabalho bem bom também, entendeu? Teve um professor aqui que deu reclamado, que os outros países não estão fazendo... Tá ligado? É difícil falar, né? Mas eu acho que assim, a gente está fazendo a nossa parte, muito bem feito. A Irlanda tem uma estrutura boa, tem um ginásio bom, tem uma comunidade brasileira grande, que isso ajuda também, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente está divulgando um produto brasileiro, que é o jiu-jitsu. Então, está crescendo, as academias estão crescendo, as academias estão cada vez mais cheias, cada vez mais academias. Então, assim, a gente está no caminho certo. É difícil falar capital, mas com certeza hoje a gente já é uma referência na Europa, como uma organização bem feita, como campeonatos bem feitos, tanto por isso que amanhã a gente vai ter o Euro Kids aqui, é a primeira edição do Euro No Kids na história do jiu-jitsu. O primeiro Euro Kids Gi, né, com kimono, foi aqui na Irlanda também em 2019. 2019 foi a primeira, foi. A gente parou por 2 anos porque teve a pandemia. Depois a gente fez 2022, 23, 24 foi Portugal. E aí agora a gente tá, 2025 esse ano foi na Itália. A gente está brigando para trazer ano que vem um campeonato grande. Sempre manter um campeonato grande aqui, um europeu, Kids, Gi, No Gi. O sonho é um europeu grande. Mas, Henrique, 10 anos atrás, quando chegou aqui, era meio mato. Já tinha um matagalzinho ali. Como é que foi esse processo todo nos 10 anos para chegar onde chegou hoje a Ireland BJJ? Assim. Cara, o grande passo, eu acho, que foi quando a Ibjjf veio para cá. Porque a Ibjjf ela vem com uma estrutura de organização e a gente faz o mesmo trabalho, um trabalho igual deles, para o público local. Então, bom, você percebeu, tem gente do mundo inteiro nesse campeonato. Tem cara que veio do Brasil para lutar amanhã o Eurokids, entendeu? Então, assim, eles vêm com esse nome, com a estrutura, então vem gente que roda o mundo inteiro para lutar os eventos. E a gente queria fazer uma estrutura parecida para o público da Irlanda. Então, os nossos eventos da Ireland são mais focados, assim, não é que é fechado só para o público da Irlanda, mas a gente faz o campeonato irlandês, a gente faz alguns campeonatos que 99% do público é irlandês ou brasileiro ou outras nacionalidades que moram aqui. Então, se a gente conseguir organizar aqui, os eventos vindo de fora, o pessoal vindo, chegando aqui, vendo o evento com o mesmo padrão dos eventos de fora, é o que eu acredito que a gente precisa para fazer o jiu-jitsu na Irlanda ser reconhecido e dar um passo. Porque, na verdade, o campeonato ele é a oportunidade do atleta mostrar o show. Sim. O atleta pode ser o cara mais talentoso do mundo, entendeu? Mas se não tiver o evento, ele vai ter que ir para fora lutar, não tem jeito. Então, assim, a forma de fazer o atleta irlandês crescer e representar a Irlanda, ou até o brasileiro que mora aqui, tem muito brasileiro que até é irlandês por nacionalidade, ou nasceu aqui, ou mora aqui fazem 15, 20 anos, ele representar o jiu-jitsu fora, é ele poder pegar um background bom aqui para poder ir para fora, senão ele vai chegar lá fora e vai estar sempre um passo atrás de todo mundo. Então a ideia é a gente organizar o jiu-jitsu aqui para que ele cresça organizado e vai começar a despontar atletas, como tem vários atletas, tem brasileiros que vieram do Brasil fazer intercâmbio, trabalhar, enfim, e estão despontando nos eventos, mas já tem muito irlandês campeão europeu. Legal. Eu acredito que mundial não tem nenhum ainda, mundial adulto, que é o mais difícil do jiu-jitsu, mas a gente tem gente brigando lá então. Então, assim, essa é a ideia, a gente organizar, fazer o que a gente puder local, o atleta poder, porque sem o show ele não consegue. Então a gente fez esses eventos bem organizados, a gente faz eventos bem organizados e a gente fez o Invitation, que era uma ideia de trazer, que veio o Felipe Endo, veio atleta campeão mundial, que era o quê? Trazer atleta de fora, alto nível. Para dar visibilidade. Para dar visibilidade pro evento e trazer, e lutar contra o cara local, entendeu? E dar a chance do cara local bater um cara, bicampeão mundial e arrebentar. Então, assim, sem isso, o atleta não tem é igual
vamos dar um exemplo assim, bem ridículo, para as pessoas entenderem. É igual o cara do circo, se não tiver o circo. Ele vai ser um artista de rua, cara. E a chance dele despontar é muito pequena. Então a gente tem essa visão de fazer o negócio organizado para o jiu-jitsu crescer. E qual é as maiores barreiras assim que se enfrenta para fazer um evento de jiu-jitsu na Irlanda? Cara, uma das maiores barreiras a gente conseguiu quebrar agora é que o jiu-jitsu não era um esporte reconhecido pelo Ministério dos Esportes. Então, é porque não é um esporte olímpico. Geralmente o Ministério dos Esportes reconhece o esporte olímpico, os outros têm que aplicar para poder conseguir. Então a gente conseguiu, a nossa aplicação foi aceita. Então acho que a gente tem 1 ano, 2 anos de probation, né, que é tipo para experimentar. A gente vai continuar trabalhando igual a gente sempre trabalhou. Então, assim, isso aí vai dar visibilidade e o nosso objetivo é a gente conseguir fazer com que os atletas consigam apoio do governo através da Ibjjf, através da Federação da IMAC, que é a Irish Martial Arts Association, para eles poderem ter apoio, ter recurso tudo financeiro para poder crescer. E os eventos, até o local, aqui é um local público, isso aqui é um local... uma organização pública, até para a gente conseguir a data do ginásio, a gente agendar o ginásio, a gente concorre com outros esportes. E a prioridade é para esporte que já é olímpico ou é aceito. A gente já perdeu data aqui para o atletismo, porque o ano passado, 2024, foi bem difícil pegar data aqui, a gente teve que fazer até evento em outros lugares que não são tão bons quanto aqui, porque o atletismo tinha que estar treinando para a Olimpíada. Então, eles estavam usando espaço só para treinamento. Então isso eu acho que é a maior barreira. Agora a gente quebrando essa barreira, acredito que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para a gente poder ter mais eventos, a gente poder divulgar o trabalho e a gente está trabalhando, a gente vai fazer isso acontecer. É isso. E quais são as expectativas para amanhã? Cara, amanhã a gente tem mais 700 crianças inscritas. 700 crianças? Mais 700 crianças do mundo inteiro. Tem gente vindo do Brasil, igual eu te falei, tem gente vindo de Abu Dhabi, dos Estados Unidos, só para lutar. É o primeiro evento, então assim, vai ser um dia bem cheio. Mas a expectativa é boa, a gente está feliz. No final, a gente está feliz que a gente conseguiu alcançar o objetivo. Quando a gente lança um evento assim, a gente não cria muita expectativa. A gente sabia que ia ser bom. A gente falou, se der, sei lá, 400 crianças, 500 crianças, vai ser um sucesso. Pô, deu mais 700, então a gente está... Vai ter muito trabalho amanhã, mas vai ser bom. Amanhã a gente está aqui de novo. E se você pudesse apontar assim, qual foi o seu evento sonho aqui na Irlanda? Que já foi. Que já foi, não? Que ainda pra acontecer, se você tivesse assim... Cara, que foi, teve vários. O primeiro Eurokids no Gi, eu acho que foi a virada de chave pra gente aqui. Desculpa, o primeiro Eurokids de criança Gi foi 2019, porque foi quando o mundo inteiro olhou pra Irlanda e falou, pô, tem um europeu acontecendo lá em Dublin, pô, tem jiu-jitsu lá? Não tem, porque a galera conhece muito aqui por causa do McGregor, né? E é mais MMA, né? É mais MMA. E MMA, eu sempre falo, MMA é um show. Público, quando a gente fala o jiu-jitsu é a luta mais praticada, é praticada e o cara põe um kimono e treina, porque a gente nunca vai bater o MMA de visualização. MMA você põe no telão, qualquer um olha lá e acha legal, os caras brigando lá e tal. O jiu-jitsu, eu quero que o cara pratique, o cara vista o kimono, treina. Então, assim, isso é uma coisa boa de jiu-jitsu, porque o campeonato começa de 4 anos de idade até acima de 65, se não me engano, a última categoria, que é o Master 7. Então tem cara que vem lutar às vezes com 70 anos. O cara nunca teve oportunidade de lutar na vida e vem lutar. Então, assim, isso nunca vai acontecer no outro esporte. Então o jiu-jitsu tem esse lado que tende a crescer muito. E o evento show que a gente sonha trazer um dia para a Irlanda é o europeu grande, que é um evento de 8 para 10 mil atletas. Aquele de uma semana seguida. Aqui é uma semana seguida. Esse é o sonho meu e eu estou trabalhando para isso. Mas, logicamente, depende da Ibjjf querer trazer o evento para cá. É 100% a decisão deles. E a gente tem que oferecer uma estrutura boa aqui. E a gente está trabalhando. A gente tem que fazer crescer o local para poder chegar para eles e falar, pô, a gente está pronto para receber esse evento. Porque não é só arrumar o ginásio e é uma sequência de coisas para acontecer. É um trabalho. Alguém perguntou aí, tá muito busy hoje. Eu falei, meus últimos 3 meses foram mais. A gente começa a trabalhar. O Barry estava falando disso, poucos dias para dormir. Pô, a gente começa a trabalhar muito antes. Pra você ter noção, a gente está fechando o calendário 2027 já. Já está tudo bucado, a gente está tudo organizando, porque a gente precisa estar tudo fechando as datas, e aí a gente já tem a data, as datas têm que casar com as datas dos outros países, porque não pode ter um evento da Ibjjf aqui e um na Itália no mesmo dia. Às vezes acontece, a gente está crescendo tanto, nos Estados Unidos já tem eventos no mesmo dia, no Brasil,
Mas a Europa ainda não chegou nesse nível, então a gente dá pelo menos uma semana, de um final de semana para o outro. Então a gente tem que organizar a data daqui com da França, com Portugal. Então assim, a gente está organizando, então a gente já está trabalhando para 2027. Mas o grande sonho é esse, esse é o meu sonho. Você falou assim, por que você pudesse realizar hoje, foi para trazer o europeu grande para cá? A gente vai conseguir um dia, quem sabe. Então, é isso aí. Estamos trabalhando. Henrique, deixar você ir para você trabalhar. Obrigado por estar aí dando suporte pelo com a convite gente. De autorizar, né, botar o Talkeando aqui como mídia de podcast. Pô, é bom você divulgar seu trabalho, divulgar o nosso trabalho e a galera conhecer. Tomara que a Ibjjf olhe pra gente, né, nas próximas edições a gente está aqui. Acredite no europeu aqui no futuro. Vamos embora, Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. É isso, bom evento e amanhã a gente se fala de novo. Com certeza, amanhã a gente passa de novo. Valeu. Olha o mestrão lá. Como é que tá? Davi, prazer, cara. Eu vi, acho que uma luta tua esses dias aí. Tu tava no... Agora eu tô com o mestre Davi. Professor. E quando eu chamo... Eu sou... Prazer, eu sou o Thales, eu sou faixa azul. Maneiro. E aí eu tenho uma mania de que todo faixa preta pra cima eu chamo de mestre. A gente chama de mestre. Só chega um pouquinho mais perto do microfone, mestre. Oficialmente o mestre é quem passou da faixa preta, né? Até a faixa preta a gente é professor, passou da faixa preta, a gente chama de mestre. Mas a gente chama de mestre aquele que a gente vê como mestre, aquele que a gente tem uma consideração maior do que apenas professor. Sim. O meu professor é faixa preta, ele vai pegar a coral em breve, mas eu chamo ele de mestre porque eu vejo como mestre, entendeu? Eu não vejo apenas alguém que me ensina a técnica do jiu-jitsu, eu vejo como alguém mais. Mas, por padrão, a gente convenciona que o faixa preta é professor e depois da preta é o mestre. Tá certo. Mas pra mim, todo mundo é mestre. Pelo menos da preta, porque eu fico assim, eu treino no Jorge, na JS BJJ, lá no Jorge Santos. Porque, sei lá, eu não sei, eu tenho 3 anos de jiu-jitsu, então ainda sou muito novo ainda. Então eu fico assim, qualquer um que pode me ensinar é mestre, porque não tem como. Excelente. Mestre, quanto tempo que você tá aqui na Irlanda? Eu tô vai fazer 8 anos agora em dezembro. A gente tá ao mesmo tempo, tu vai fazer 8 anos agora no final de novembro. Eu cheguei em dezembro de 2017. Eu em novembro de 2017. E aí, agora dezembro de 2025 eu faço 8 anos. 8 anos. Tá feliz na Irlanda? Bastante, cara. Foi a melhor decisão que eu tomei aí pra mim, pra minha família. Já veio com a escola já pronta? Como é que foi? Eu não vim para estudar, eu vim para trabalhar. Eu sou de TI. Eu também, eu sou programador. Ah, legal, eu sou programador também. E eu moro em Atlone. Atlone tem um escritório grande lá da Ericsson, que contrata muita gente de fora. Sim. E eu vim com um contrato de trabalho para trabalhar lá na Ericsson. Legal. Então eu não vim para estudar. Então, mas como muitos, né, o plano era ficar 2 aninhos, depois ver o que dá. No início a gente até falava em mudar para Dublin, porque é uma cidade maior. Mas passaram os 2 anos e a gente decidiu ficar por lá. E como é que você vê a evolução do jiu-jitsu aqui na Irlanda, desses últimos 8 anos? Cara, eu acho que eu não tenho dados para medir isso, mas pelo que eu sinto e vejo é um negócio meteórico. Em 2017, eu conversava até com a minha esposa, poxa, uma coisa que eu vou sentir falta é treino, porque eu quase não tenho treino aqui. Eu sou nem de Dublin, né? Se fosse Dublin ainda tinha razoavelmente bem, mas a toa não tinha nada. E, cara, hoje é todo mundo querendo fazer jiu-jitsu, todo mundo, a criançada, os adultos. Às vezes o pai coloca a criança para começar no jiu-jitsu, daqui a pouco ele tá fazendo também. Então tá uma coisa brilhante. Agora com essa notícia aí de o Sport Ireland reconhecer o jiu-jitsu como esporte oficial. Henrique acabou de falar isso agora. Isso aí vai ser mais uma ajuda, mais um empurrão na direção aí de popularizar o jiu-jitsu, que já está impressionantemente popular na Irlanda, na Europa como um todo. Um dos professores que veio aqui conversar comigo, ele deu uma reclamada da infraestrutura de alguns eventos aqui na Europa e elogiou da Irlanda. Você acha que a Irlanda vai chegar a um ponto de ser um dos principais pontos do jiu-jitsu na Europa no futuro? Eu vou te falar bem sincero, a qualidade do evento, a organização do evento é sensacional. A Irlanda tem que melhorar no entorno, na infraestrutura de locomoção para ir para o evento e tal. Pra gente que é daqui é de boa, a gente pega um carro e tal. Mas imagina alguém que venha do Brasil competir na Irlanda. O transporte tem que dar uma melhorada,
talvez fazer algo específico para o evento, coisa que a gente já tem em outros lugares. Sim. Eu conversei com o Brian, que ele é professor de Donegal. Donegal, conheço o Brian. Ele mesmo falou assim, cara, às vezes é quase 4 horas para vir, então os pais não trazem as crianças para competir. Então ainda assim, até para quem é irlandês, o país ainda tem essa dificuldade de locomoção, né? Sim. Para ele, se a gente melhorar a infraestrutura aqui em Dublin para acesso ao estádio, vai ficar pior para ele, vai ficar ruim para ele e melhor para quem vem de fora. Sim. Porque de fato, no caso dele, não tem muito o que fazer. Ele mora no outro canto da Irlanda e aí não tem muito o que fazer. Vai vir de carro, é uma viagem mesmo para ele. Mas eu me refiro mais a facilitar as pessoas da Europa mesmo virem competir. Porque, por exemplo, o europeu em Lisboa, ele é bom pela localidade. O estádio é bem localizado em relação à acomodação, transporte e tal. Então, isso que a gente tem que observar. Ginásio de Oeiras. Olha, isso aí. Eu competi lá em janeiro ano passado. Bacana. Aliás, desse ano, né? Como foi? Eu perdi na primeira luta. Pô, também perdi, pô. Acontece, pô. Aliás, eu ganhei a primeira de W1 e eu perdi a segunda. Então não ganhou uma. Mas foi bom, a experiência excelente, assim. Eu só tinha competido 2 vezes na vida, foi esse europeu. Maneiro. E a outra foi ano passado no Shamrock, aqui do Henrique. Um excelente evento também. É o mesmo nível. Se tu comparar esse evento da Ibjjf, que é excelente, o tatame é excelente, arbitragem, profissionalismo e tal, se tu comparar com os eventos da Island BJJ, cara, é o mesmo nível. Excelente evento. Em fevereiro, dia do meu aniversário, dia 7 de fevereiro, vai ter o evento da Island BJJ, o primeiro do ano, eu vou estar aí competindo. Aí sim. Mestrão, quais são as suas expectativas agora para o futuro do jiu-jitsu na Irlanda? Depois vendo assim, 8 anos vendo crescendo, agora com esses eventos já maiores acontecendo aqui, nós temos esse da IBJJF, temos o ADCC, enfim, outros mais. Como é que você vê o futuro do jiu-jitsu aqui na Irlanda? Eu acredito que, e eu acho que não é nem um desejo, eu acho que é uma previsão muito realista. O esporte se tornando oficial, a gente abraçando, tendo investimento no esporte. E como ele está se tornando um esporte popular, mesmo sem esse tipo de investimento, eu acho que é uma questão da gente se profissionalizar, se preparar melhor como professor, não só na questão técnica do jiu-jitsu, da posição, mas abordagem infantis. A gente tem um número grande de crianças, por exemplo, com autismo, se inscrevendo no jiu-jitsu, a gente se qualificar para isso, que não é só uma questão de feeling, de tato, é uma questão de se qualificar tecnicamente para lidar com esse tipo de público. Eu acho que é isso, é a gente como professor, como dono de academia, preparar nossas academias, se profissionalizar para estar no nível que o jiu-jitsu está alcançando na Irlanda. Então ainda tem muito espaço ainda pro jiu-jitsu aqui, né? Até para quem quiser vir abrir academia. Sem sombra de dúvida, tem espaço para todo mundo. Tem espaço, porque tem muitos... tem gente que vai focar mais no grupo esportivo, tem gente que vai abraçar mais a questão de defesa pessoal. O jiu-jitsu é um produto com várias abordagens. E aí o professor vai escolher qual abordagem ele prefere atender, né? E aí, pensa abandonar a TI para ficar só no jiu-jitsu no futuro? Cara, vou te falar, se você me perguntasse isso há 2 anos, eu ia falar que não. Porque hoje o trabalho na academia, ele tá quase que compatível com o meu trabalho em TI. E eu tendo mais tempo para me dedicar à academia, eu vou conseguir também viver disso, né? Financeiramente falando. Mas, cara, hoje eu penso assim, não esse ano, não 2026, mas sem dúvida nos próximos 2 anos aí é algo que... Eu digo assim, a gente como é de TI, quando a gente faz uma modificação em algum elemento, assim, num site e tudo mais, a gente consegue atingir milhões de pessoas ali, né? Mas acho que com o jiu-jitsu a gente, principalmente os senhores, que faz a diferença na vida das pessoas, né? Total, é muito mais, né? Total. Você pegar um aluno... Claro, eu amo o meu trabalho como desenvolvedor, como você disse, o impacto das pessoas usando aquele produto, aquele serviço ali, por exemplo, mas você pegar um aluno que tinha problema de autoconfiança, muito introspectivo, muito envergonhado,
sem confiança nele próprio, e você com alguns meses, você perceber que o jeito do aluno mudou. Eu falo de criança e adulto também. Sim. O jeito do aluno mudou, a postura dele mudou, a maneira dele abordar, dele falar e dele reagir numa abordagem mudou. E ele vir pra você falar, cara, isso aqui tá me ajudando pra caramba. Isso é sensacional. E isso tem um valor que emociona, às vezes a gente fala, caramba, cara. Eu falo por mim, eu comecei jiu-jitsu depois dos 30 e eu perdi vários medos, assim, que eu tinha já velho. Exato. Graças ao jiu-jitsu, assim. Ainda mais autoconfiança também, principalmente. A gente ali no treino, a gente tá exposto a vários desafios o tempo todo, cara. Quando chega lá fora, a gente fala, pô, cara, acabei de tomar uma massa daquele brutamonte lá, e amanhã eu vou lá e chamar ele pra treinar de novo, porque eu não tenho medo de treino. E quando a gente perde o medo, a gente perde o medo de várias coisas. Quando a gente pega a confiança, a nossa confiança a gente usa pra várias coisas, não só dentro do tatame. Então isso é sensacional. Não, e o mais barato que você falou de medo, já teve treino já, de eu estar com medo de um cara, olha, maluco é gigante isso aqui. Aí ele me chama pra rolar. Aí eu falei, pô, aí eu rolei com o cara, perdi, falei, mas peraí, tem um samba ali, dá pra dar... Dá pra chegar lá. Aí tu vai rolar com tu finaliza o cara depois. Eu falei, como assim, velho? Meu medo foi embora. E aí, se não fosse o jiu-jitsu, então, acho que... É uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho até... Eu não gosto quando fala, jiu-jitsu é terapia, eu acho meio arriscado falar isso. Isso é terapia. Pode ser terapêutico, né? Terapêutico, é isso aí. Eu acho que até o próprio terapeuta, ele recomendar, pô, o jiu-jitsu tá te fazendo bem, continua, vai lá, meu irmão. Mas ele é uma ferramenta que ajuda muito, cara. Você às vezes tá pra baixo, não tá legal, você tem um esporte onde você consegue provar pra si mesmo que você é capaz de, como você falou, o cara grande às vezes tu vai lá dar um estrangulamento, o cara fala, caramba, eu sou capaz. Então isso ajuda sem sombra de dúvida. Isso aí é uma ferramenta que proporciona pra gente como professor atingir esse lado na vida das pessoas que não tem como fazer com programação. Não tem. Nada como face-to-face ali, o ano contra o ano. Mestrão, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Quero ver o senhor no meu podcast. Vamos depois marcar um episódio com a gente. Prazerzão, irmão. Prazer, Tamo junto. Fica com Deus. Um abraço. Então é isso, gente. Mais um mestrão aqui conversando com a gente. Agora em português, só quero agradecer mais uma vez a Arlan BJJ, a Ibjjf por ter proporcionado esse momento aqui. E eu acho que a gente vai ficar por aqui. Deixa eu ver. Já foi. Vou dar mais uma volta. We're gonna turn around here and see if there's anyone else to talk with me here in our first edition of Talkeando podcast in the Dublin Open. So yeah, be with us, stay tuned. I'll be back in a few minutes. See you soon.
Estamos de volta. Estamos de volta agora com o Mano Michel. Tudo bem, Michel? Como é que você tá? Bem, e você? Tô ótimo, graças a Deus. Obrigado por É um ter vindo prazer. aí. Michel, quantos anos de jiu-jitsu já, irmão? Esse ano aqui, acho que 20 anos já vai fazer. Meu Deus. 9 anos de faixa preta eu faço em dezembro e jiu-jitsu acho uns 20. Eu tenho que confirmar ainda. Eu vou pro Brasil em dezembro pra confirmar. Tu é de onde mesmo no Brasil? Eu sou de São Paulo, Itapevi, Zona Oeste. Quando é que tu chegou aqui na Irlanda, cara? Eu cheguei 6 anos atrás. Eu ia pro Canadá. Eu queria aprender inglês, fazer uma faculdade fora do Brasil pra poder saber o que eu quero fazer da vida mesmo. E aí deu errado o Canadá porque o visto lá é muito mais burocrático, mais caro. E aí acabou dando errado, aí minha esposa falou, tem a Irlanda lá que é mais barato, é mais fácil tirar o visto. E aí eu falei, vamos ver a Irlanda, né? Aprender inglês, lá fala inglês. E aí a gente veio pra Irlanda, e aí chegamos aqui, aí começou toda aquela correria de estudante, trabalho de cleaner, trabalho de segurança, trabalho tudo que é tipo de coisa. E aí eu conheci o Jorge, que eu fui lá na academia de jiu-jitsu, né? Que eu falei, o jiu-jitsu eu não posso parar de treinar. Nem emprego eu tinha, não tinha nem trabalho, não tinha nem dinheiro pra pagar a academia. Eu falei, vou achar uma academia, coloquei no Google, aí apareceu lá o Jorge Santos. Aí eu cheguei lá, fiz uma semana grátis, né, que tinha na academia dele. Aí eu conheci o Jorge no último dia. Aí eu treinei com ele e tal, aí acabou o treino, eu falei, quando eu tiver dinheiro no trabalho, eu começo a treinar com vocês, eu gostei da academia. Aí ele falou assim, não, pode treinar de graça, eu dou uma bolsa pra você continuar treinando. E tu já era black belt já, né? Não, já era faixa preta já. 3 anos já de faixa já preta, né? Tinha... Já tá com 9, 6 anos. Já uns 4 anos, já quase 3 anos de faixa preta. Tinha um grauzinho lá. Então. E aí ele falou, não, eu gostei de você, pode treinar de graça, quando você tiver dinheiro você paga depois. E aí eu fiquei lá treinando, até que ele precisou de um professor um dia. E aí ele falou assim, tem uma oportunidade aqui para dar aulas, quer dar aula, ele me chamou. E eu comecei dando 2 aulas por semana, aí depois aumentou para 3, 4, aí foi aumentando as aulas. E aí eu fui aprender inglês também, porque quando eu comecei não falava nada de inglês. Era só take here, you do this, e continua o movimento. Aí aos poucos eu fui aprendendo inglês. E aí apareceu a oportunidade para trabalhar na D15. Que daí o cara... A D15 é sua escola? Ou é... Não, o dono é o Lucas, é um polonês. E aí ele já dá aula há muito tempo aqui já. E ele precisava de um professor. E aí ele chamou o Jorge para indicar um professor, e o Jorge me indicou. Cara, eu jurava que a escola era tua. Não, é porque teve uma época que o Lucas foi para Polônia, ano passado. Há 3 anos atrás ele foi para Polônia. E aí ele pediu pra mim ficar cuidando da academia dele quando ele tava na Polônia. Então eu fiquei como head coach lá, eu organizava as aulas, todas as competições eu tava como representante. E aí todo mundo pensava que eu era o dono porque eu sempre tava na frente, entendeu? Mas o dono mesmo é o Lucas, e aí eu sou só o head coach lá, eu cuido da parte só do jiu-jitsu, das crianças e dos adultos lá, entendeu? Até minha mulher falou uma vez, cara, vai lá naquela D15. Eu falei, eu conheço, é o Michel é dono de lá, eu falo com ele. Assim. Mas eu só vou da Parna mesmo. Cara, como é que você vê a evolução do jiu-jitsu nesses anos que você está aqui na Irlanda? Como é que você vê mas evoluiu muito, muito. Quando eu cheguei aqui, não tinha muita academia de jiu-jitsu. Você colocava no Google lá, aparecia sempre as maiores aqui. É o Jorge, Gracie Barra, East Coast. E só pontual ali no centro ou ali perto de Bray, assim, em volta. E aí nesses 6 anos, quase todo ano, umas 3 ou 4 academias estão abrindo e todo mundo tá abrindo nova academia. O Jorge mesmo abriu o quê? Umas 10 filiais só nesses 3 anos que passaram agora. Então você pode ver que todo o campeonato aqui lotado. Eu lembro que quando eu comecei a competir aqui, só tinha o Grand Prix Indus só. Era Grand Prix Indus, o Naga e uma vez ou outra tinha o W Open. Agora, toda semana, praticamente, tem um campeonato aqui pra você desenvolver seu jiu-jitsu, entendeu? Então, você pode ver que tá crescendo muito e eu acho que vai crescer muito mais. Daqui a uns 10 anos vai ser, acho que uma das maiores escolas de jiu-jitsu aqui vai ser aqui na Irlanda. Olha que então, tu talvez concorde então com a minha pergunta. Então, tu apostaria que a Irlanda vai virar meio que uma capital do jiu-jitsu na Europa futuramente, cara? Eu tô falando demais já de ser capital. Assim, porque a Irlanda é pequena, é muito pequena, entendeu? Mas eu acredito que pra Nogi, especialmente Nogi, aqui é um dos... Tem mais atleta aqui na Irlanda, que se destaca mundialmente, entendeu? Você pode ver no Mundial, tem um monte de atleta que é da Irlanda que vai lá pro Mundial e se destaca, principalmente no Nogi. Tanto que foi o exemplo do europeu agora, semana passada, teve muito pessoal daqui da Irlanda que ganhou medalha de ouro ou tava no pódio, entendeu? Então você pode ver que no Nogi. No kimono ainda tá mais engateando, mas tá crescendo também. Mas o Nogi aqui o pessoal é muito, muito avançado, entendeu? Tu tem alguma opinião assim em relação a por que tanta gente acaba preferindo o Nogi, cara?
Então, eu acho, a minha opinião é mais a questão da cultura. Porque no Brasil a nossa cultura é judô. Quando você vai começar a fazer uma luta, a primeira coisa que o pai fala, vamos fazer judô primeiro e depois você vai pro jiu-jitsu, entendeu? Questão de disciplina. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, a questão é o wrestling. Então eles começam no wrestling. E principalmente na Irlanda, eu acho que o mais puxa eles pro no-gi é por causa do McGregor, que é campeão do UFC. E aí eles querem fazer MMA e automaticamente eles querem aprender o no-gi para fazer o MMA. Então por isso que o pessoal aqui é melhor no no-gi, eles gostam mais do no-gi. Tanto que na D15 não tinha no-gi. Aí quando eu comecei a dar aula, eu falei, vamos colocar uma aula de no-gi pro pessoal que gosta. E eu coloquei a aula de no-gi, agora é a aula mais cheia da grade, é o no-gi. O pessoal prefere mais treinar no-gi do que de kimono. Eu acho de kimono mais difícil que no-gi. Sim, também acho. Entendeu? Eu acho muito mais difícil, porque você segura o cara e pra escapar é muito mais difícil. Então eu acho que é por isso também que os faixas brancas, iniciantes, preferem no-gi, que é mais fácil de executar a movimentação, de escapar. Também, se der mole, tu perde o pé, né? Também é. Se atacar o pé, tem que estar com o pé em dia. Tem que estar com o pé elástico, eu falo, né? Eu escutei tu falando das crianças ali. Como é que tá a tua expectativa pra amanhã? Que amanhã é o dia das crianças. Amanhã vai ser uma loucura aqui. Tá com muito aluno vindo? Eu tô com 25 alunos. Nossa. 25 crianças. E foi pouco. Ano passado a gente colocou 45. Ano passado. Esse ano a gente colocou menos porque, como teve muita competição próxima, né, vai ter o Grand Prix Indus em sequência. Esse final de semana é o W Open, o Europeu e depois o Grand Prix Indus. E depois o Mundial lá em Dubai. Então é muita competição, é muito dinheiro. Querendo ou não, o jiu-jitsu é um esporte caro. Então os pais, eles não querem gastar tanto dinheiro assim para a criança fazer uma ou duas lutas só, entendeu? Então eu peguei as melhores ali da academia, as que mais se destacam e competem mais. E aí eu falei, essas aqui vão lutar o europeu. E as iniciantes, faixa branca, eu coloquei tudo no Grand Prix Indoors, que é mais barato e a criança tem mais lutas, entendeu? Que a regra é diferente. O Grand Prix Indoors você pode lutar mais, você luta com todo mundo da chave. Aqui no europeu ganhou, continua, perdeu, vai embora pra casa, entendeu? Então, pra criança que não tem experiência, ela fica meio frustrada, entendeu? Ela perdeu e aí, como que eu vou lutar de novo? E, tipo, tem que ir embora, entendeu? Cara, tu como professor, como é que tu lida isso com essas pequenas frustrações que as crianças têm, assim? Ainda tá aprendendo, né, da vida e tal, de competir, e às vezes perder, e não, sabe? Então, mas é muito mais difícil a criança, porque ela entende menos, entendeu? O adulto é mais fácil que ele... Mas eu vejo que tanto o adulto quanto a criança, eles sofrem muito com essa frustração. É normal, ninguém gosta de perder, Eu perdi o europeu em janeiro, eu sofri, velho. Sofre, o adulto, eu mesmo fico chorando, eu perdi o europeu agora, final de semana, fiquei o final de semana todo reclamando, olhando o vídeo da luta, falando, não, podia ter feito isso e tal. Mas acontece, bola pra frente. Mas a criança, eu acho que a questão da criança, o que muda muito é a questão dos pais. Se o pai tiver um suporte bom do pai ali, é muito mais fácil de lidar. Entendeu? Porque se é um pai que cobra muito a criança, que quer que ela dê resultado, é muito difícil para você convencer ela a continuar lutando. Agora, quando a criança... Porque a criança, ela não tá nem aí se ela ganhou ou perdeu, ela tá mais interessada em saber se os pais estão felizes, ou se o coach está feliz, entendeu? Então pode ver que a criança, ela luta, a primeira coisa que ela vai ver, ela vai olhar pro pai. Se o pai estiver brabo com ela vai ficar chorando muito, vai ficar muito triste. Agora, se o pai estiver lá, não, tá ótimo, parabéns, continua assim, ela vai chorar ali uns 5 minutinhos e vida que segue, entendeu? Ela vai estar brincando depois ali com os amiguinhos dela. Então, como professor, tu ainda além de trabalhar nas crianças, tu ainda trabalha nos pais também? Tu chega a conversar com eles, acho que isso é importante. Porque tem muito pai que não consegue entender isso, o pai quer que a criança dê resultado. E criança não é questão de resultado, a criança ela está desenvolvendo ainda o psicológico dela, o desenvolvimento humano dela, então ela não entende muito como funcionam as coisas. Então se o pai quer que ela dê resultado, ela vai ficar com medo de perder, fica com muito mais medo de perder. Agora quando você consegue tentar fazer a criança entender que não importa o resultado, ela tem que estar ali só para fazer o melhor dela, ela vai lá, ela vai fazer o melhor dela, ela perdeu, beleza, o próximo eu tento de novo. Entendeu? Ela fica sem medo de lutar de novo. Agora, quando ela vê que o pai dela fica nervoso com ela quando ela perde, ela já não quer lutar de novo. Ela fala assim, não, que meu pai vai ficar bravo se eu perder. A pressão é muito maior. Porque quando você tá aqui de fora, é tranquilo, você tá gritando ali, nada acontece. Mas quando você entra lá pra lutar, é um monte de gente te olhando, um monte de gente te julgando. Então, pro adulto já é difícil. Imagina uma criança, tem um monte de gente julgando ela e dando aquela pressão nela pra lutar ali, entendeu? A gritaria toda em volta. A gritaria, então ela não tá acostumada com isso. Então, eu tenho um aluno que na academia luta muito bem, chega aqui e ele não consegue fazer nada. Porque ela não tá acostumada com essa gritaria em volta, essa pressão em cima dela, entendeu? Então, o meu papel é tentar fazer ela ficar tranquila. Não é nem só falar o que ela tem que fazer ali, é só relaxa, esquece que o pessoal tá em volta, foca só na sua luta, faz o que você faz no treino
perdeu, aí eu tenho que ser o psicólogo ali, abraçar ela, falar coisa boa pra ela, entendeu? Sem cobrar. Depois eu cobro ela na academia. Ali na hora ali é deixar ela calma pra ela continuar querendo treinar, entendeu? O mais importante é ela continuar ali, sem desistir. Você com essa experiência pra... Foi mal, galera. Você com essa experiência com as crianças e tal, o que você recomenda para os professores das crianças, assim? Qual dica você daria para quem quer dar aula para criança, para quem quer investir nessa parte infantil do jiu-jitsu? Então, no Brasil, eu dei aula no Brasil e eu comecei a dar aula para criança aqui na Irlanda. E eu nunca quis dar aula para criança, que eu achava que, não é para mim, não sei lidar com criança. E depois que comecei a dar aula para criança, eu descobri que a criança é a aula mais difícil que tem para criança, entendeu? E eu não concordo muito quando o dono de academia coloca a faixa azul para dar aula para criança, a pessoa sem experiência para dar para criança, porque a criança é a parte fundamental da academia ali, é o mais importante, é o que você tem que ter mais atenção. Então se você coloca uma pessoa despreparada para dar aula para criança ali, se acontecer um acidente ali é muito pior, entendeu? Porque uma criança, um adulto que machuca o joelho, já adulto, já ele tem a consciência de como se tratar. Agora uma criança machuca o joelho, ela fica a vida toda dela com aquele problema no joelho, porque ela se machucou muito cedo, entendeu? Sim. Então, o que eu recomendo para quem quer dar aula para criança, estuda bastante, entendeu? Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar também, porque acontece isso, de vez que eu quero ensinar a criança uma posição e é um desastre, a criança não aprende nada, não sabe nada, e aí o que eu faço? Desse jeito não vai funcionar. Aí eu tento fragmentar a posição, eu tento ensinar de outra forma até ela entender, entendeu? E sempre de forma bem didática, bem, como que eu posso dizer, elusiva, assim, ela tem que sempre ter muita imaginação. Então você falar, imagina que você está aqui e o cara quer praticar um bullying, quer te bater, e aí você está segurando um suco, você põe o suco de lado, e aí você prepara seus braços para proteger seu rosto, e aí você não vai levantar de qualquer jeito, senão o bullying vai te dar um chute. Então a criança tem que sempre usar a imaginação dela para ela se interessar pelo que ela está fazendo, entendeu? Se não tiver isso na aula, é muito difícil captar, segurar a criança ali para ela desenvolver. E principalmente disciplina, entendeu? Que ali a criança tem que entender que você não é só professor de jiu-jitsu, você está ensinando ela para a vida toda, entendeu? Então ali você tem que ensinar ela a cumprimentar sempre que entra no tatame, pedir desculpa, falar obrigado, falar oi, tchau, ela respeitar os mais velhos, respeitar os coaches, respeitar os amigos dela, que é isso aí que ela vai levar para a vida toda, entendeu? O jiu-jitsu é só a consequência ali, que é um plus, entendeu? Só na vida dela. Show. Pra gente encerrar, como você vê o jiu-jitsu irlandês nos próximos 10 anos? E o que você recomendaria para os pais ou para as crianças que estão pretendendo entrar no jiu-jitsu, mas ainda têm um medo, têm um receio ainda? O que você recomenda? Eu acredito que o jiu-jitsu daqui a 10 anos vai estar muito, muito grande, muito grande. Você pode ver que o Europeu Kids vai ser aqui. Tem um monte de países na Europa que podia ser o Europeu Kids, mas preferiram aqui por conta do crescimento do jiu-jitsu Kids aqui, entendeu? Então eu acredito que daqui a 10 anos vai ter muita academia de jiu-jitsu, tem muita gente migrando do Brasil para abrir academia aqui, porque não só questão de crescimento, mas questão de dinheiro, aqui dá muito mais dinheiro, entendeu? No Brasil é difícil ganhar dinheiro com jiu-jitsu, é muito, muito mais difícil aqui. Aqui você vê pessoas que não tem nem experiência e já está ganhando dando seminário de posição aqui, ganhando muito dinheiro. Então eu acredito que vai ter muita academia aqui nos próximos 10 anos. E uma dica para os pais, né, para quem quer colocar o filho e tal, não tenha medo, procure uma academia confiável, porque infelizmente o jiu-jitsu ele não tem tanto controle de qualidade, que nem no judô, por exemplo. Sim. No judô você vai abrir uma academia, você tem que ter federado, você tem que estar todo certificado, tudo certinho, e tem que ter um histórico de professor. Sim. Agora no jiu-jitsu qualquer um pode colocar uma faixa preta na cintura, abre a academia, e aí não tem que comprovar nada, entendeu? Até que chegam os visitantes, né? Exatamente. Então é importante você dar uma estudada, pesquisa lá qual que é a história desse professor, se ele é apto para dar aula. E porque você vai colocar a coisa mais preciosa do pai é o filho dele. Então você não vai dar seu filho na mão de qualquer um, entendeu? Então pesquisa antes, vê se é confiável, coloca seu filho lá que eu tenho certeza que seu filho vai ser um adulto muito melhor se ele começar a treinar jiu-jitsu desde pequeno, entendeu? E não só questão de caráter, mas questão também de mobilidade, autocontrole, ele vai ser muito mais confiante nele mesmo, entendeu? Então isso ajuda muito. Eu sou o exemplo porque eu comecei a treinar jiu-jitsu com 10 anos, 10, 11 anos. E eu não consigo imaginar minha vida sem o jiu-jitsu. Minha vida toda foi moldada no jiu-jitsu e minha família toda treina jiu-jitsu também. Meus tios, meus primos. Reunião de família é um match, né? Bem isso, tudo faixa preta, faixa roxa. Caraca. Então,
tudo que eu sei, se alguém uma pessoa falar, você é uma pessoa educada, eu falo, pô, o jiu-jitsu que me ensinou a ser educado, o jiu-jitsu que me ensinou a ser um cara confiante, um cara que olhar no olho quando vai conversar, entendeu? Isso tudo foi o jiu-jitsu que me ensinou. Que maneiro. Entendeu? Maneiro. É isso que eu... Michelzão, É um prazer. obrigado pela participação. Vamos marcar um episódio lá no Lógico, Talkeando, claro, lá pra gente quando- falar melhor sobre Quando quiser, a gente vai lá e bate um papo. Aproveita o evento. Obrigado, Muito obrigado. obrigado. Boa sorte com os alunos Tamo aí junto. amanhã. Obrigado, galera. Valeu? Um abração, Michel. Fica com Deus. Valeu. Deixa eu ver se o outro mestrão tá vindo lá. Vai vir outro mestrão lá, deixa eu chamar ele lá. Valeu, mano. Tamo junto. Qual que é? É esse aqui. Hello. How are you doing? What's your name, sir? Tom K. Tom from? Team KF. TKF. Now, where is that? We're in Swords. Oh, Metro Swords. Point Business Park in Swords. It's very close here. It's near here. Near here, yeah. Not too far for us to travel. How long have you been in Jiu-Jitsu? How long have I been doing Jiu-Jitsu? 25 years, something like that. Yeah. So you a long time. a long time. Like you see Jiu-Jitsu born and raised in Ireland, right? I've seen it grow from before there was competitions to what we have today. So How you see the evolution of Jiu-Jitsu in the country? How difference they make in the country, like during these 20 years? yeah, so when I started, probably 2003. I would have started in 2003. There wouldn't have been any jiu-jitsu competitions. A lot of us were doing jiu-jitsu to fight, so to fight in MMA, Valley Tuda we called that at the time. So we would have taken fights as our kind of competition. And then the first Irish Open was 2005. We would have competed in that, which was 2 mats in St Andrews on the south side of Dublin. To where it's grown today, where you have thousands of competitors. So each year we see it grow and grow and grow. Yeah. Do you think like that Jiu-Jitsu will take over some Irish sports like the Gaelic? No, it'll never take over the Gaelic. You have to be reasonable. But it's grown. It is growing all the time. I see what happened in the States. You know, the Jiu-Jitsu Con, we have 10,000 competitors. We're a couple of years behind the States, but it'll grow here. So what we have today, you could easily see this being double the size. So it won't overtake GAA or rugby, but yeah, some of the other sports maybe, you know. It'll certainly grow. I was talking with Michel. He told me like the Irish guys, they love more no gi than gi. Yeah, I don't know if that's true. Yeah, and he told me like, because he's so like, I just started a class of no gi and it's the biggest class of my school. Yeah. So and next week in Rome they have the European no gi and a lot of Irish lads won. Yeah, they did. So, yeah. do you think like are really gonna be like on the top of the BJJ at least in Europe in a couple of years? Oh, I think so. Yeah. I think we're rising through the ranks, you know, every year. But I don't know if that's true about no-gi. The biggest classes in our academy, the biggest jiu-jitsu classes are gi classes, and we'd have a lot more people competing in gi than no-gi. I think no-gi is also popular, but both versions of the code are very popular in Ireland. And you can see from the younger players coming through, you know, already, you know, competing in majors, winning in majors. That's only going to grow. You know? And for a small country, I think it's really good. I think progress is too fast, you know. Yeah, but Ireland is a small country, but in the history they made a lot of stuff that changed the world. Like if you see in the history, Ireland is nice. So, what are your perspective for tomorrow? What expectation for tomorrow with the kids? Like Enrique told me, like we have 700 kids tomorrow. Yeah. Well, it'll be interesting to see. I think it's the first no-gi Europeans that they've run for kids. So yeah, it'll be interesting. Again, it's brilliant that they've been able to get a European competition to Ireland. You know, we already had 2 IBJJF competitions this year for a small country. A lot of countries in Europe don't have any. Yes. But I think that's something that we have to, you know, embrace. We're very lucky to get these competitions. Kids, Europeans coming over. We're very excited to see how our players do, and you know, excited that it's in Dublin. You know, it's 15 minutes down the road from our gym. It's brilliant. What are you still missing in the country, like for Jiu-Jitsu get where they need to be?
a big step. They've taken a big step. So the guys here in BJJ Ireland, they just got Sports Ireland recognition during the week. That was the big kind of next step for us. So in terms of funding and in terms of, you know, all the stuff that goes with that, grants and things like that, and the profile of the sport. So I think that step has been taken. Now there's an awful lot of work to do on the back of that. But like any sport that's successful in Ireland has that Sports Ireland recognition. And well, congratulations to the guys for getting it. You know, Barry and Henrique. You know, brilliant. I was absolutely delighted to see that. So I think that's the next step, and it's going to progress from there. You know? If you kind of go back 20 years ago, did you think the country would be like this now? No. Like at the start, I didn't. We just started to really have a few scraps. Like, we wanted to have a fight, like, so that was it. So we weren't really thinking about how big is the sport going to be. We wanted to have some fights. But yeah, each year from there you could see it growing. But no, I think when we started, there's no way we would have thought it'd be in. Well, first of all, this Sports Ireland campus wasn't there. Sports in general in Ireland, the facilities weren't brilliant outside of the GAA. So for this campus to be built and to see jiu-jitsu is, you know, filling the place is brilliant. Okay, just to finish up, if you have a word to say to the next generation, like a person like you with 20 years in career in jiu-jitsu, what would you say? I'd say train and don't quit. You know, don't quit. Don't, like, motivation. This whole kind of idea of motivated and being motivated every day is not really what you need. What you need is kind of discipline and routine. Same as you were going to a job. You know, you're not going to want to go in every day. Sometimes you don't want to go training, but it's the consistency will give you the rewards. So if you train, you know, when you should be training, everything else will follow. You know, if you stop training because maybe you feel, I don't feel like going today, and you stop training, that's where you're not going to reap the benefits. So I think, like, discipline, routine, it's just something that you do, you know, and that's where you'll get the real enjoyment out of it, and you get the real benefits. So I suppose that's all I'd have to say. Tom, very nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Very much. Thank you. If I want to go to your school, where can I find it? We're at Team KF in Metro Point in Swords, County Dublin. So we're about 5 minutes away from the airport. 5 minutes from Swords Main Street. It's a very welcoming club. Doors are always open. We do Brazilian Jiu-Jitsu, we do K1 kickboxing and mixed martial arts as well. So That's it's amazing. a big gym, and it's all under one roof. You know. If someone traveling in Dublin or making a connection, so you can go to that gym beside the airport, you land take at a the class airport, a day. you come down, and you know, we're always welcoming to visitors. So and it's convenient for you. Anyone flying into the country, you can nearly see our gym from the airplane as you're landing. You know, I'll try to see you next time. Tom, thank you very much. Thanks God very bless much, you, and Appreciate good luck it. tomorrow with the kids. Yeah, thanks. Yeah, bye. She is there waiting for us. Next one will be Jackie. Jackie's coming. English or Português? English or Portuguese, doesn't matter. You decide. Okay. English? Okay. Yeah, we are here. So, let's change the subject. For those who are watching from the Ireland BJJ channel, you guys know who is Jackie? Give me the mic. The mic is here. Perfect. Way bigger than the other one that How I'm are used you? to. I am good. How's things? Good to see you. Good to see you too. I have to pay my compliment to because she's a black belt. I'm a blue belt, so yeah. Well, say. Yeah. So should I hold the mic here? A little or? bit, yeah. Just a little put it a bit bit closer, yeah. Okay. Is that sounds better? Yeah. How was the competition today? It was great, actually. I know, like, as we usually say, like, oh, we didn't get the results that we want, but like, I see results everywhere that I go. And then, to be honest, I was competing Europeans, no gi, last weekend. And like, I felt like that was something change in my mind that I just want to compete. I feel belong to these mats, and I think it's fun as well. I had such a great mats. The girls are phenomenal, like especially on the finals and the category and the open class. I got the same girl. She's tough, but like we brought the show, I think, and I think that's what matters the most. Like when I feel freedom on the mats, that you are kind of controlling my emotions. I'm very happy to feeling the way that I'm feeling now, instead of like I have to win, like no, I want to win. But
if I don't get there, it's because I'm still in the process. So I'm feeling great. Really great, yeah. And what's the next challenge now? So there is the Worlds in Las Vegas in December. Yeah, so we're gonna go there. And Is it your first time competing the Worlds? no, so I know you already won a World. yeah, as a brown belt. I'm sorry, guys. That's okay. We have a world champion here. We have a world champion. So I won as a brown belt. Now I went last year as a black belt, so I didn't got the win, and now I'm going again as a black belt. So yeah, so I think is very good in terms of everything, but as a black belt I have faced a lot of emotions during this period. I'm only 1 year and a half as a black belt, so it feels longer, but at the same time I'm like, oh my god, there is so many things still to learn. But one of the things is like I went to my emotions a lot and understand like the person that I really am, and then I feel that now I realize how far I became. So every time now, well, since last week that I step on the mat, I'm like, okay, I know the anxiety like kills by gratitude. So when I look, I'm just feeling like me as a white belt, like look at those athletes like in a big stage, being an athlete competing. I used to like, oh my god, like that's amazing, and now I'm one of them, so I need to be grateful. So I'm trying every time to bring more the gratitude instead of like judging myself. Like of course I have loads to improve and I look that side too, but I'm grateful for seeing myself improving every time that I put myself to risk. Wow. Talking about improvements, I've seen you training a lot with big names in Ireland of the Jiu-Jitsu. How do you see the evolution of the Jiu-Jitsu in the country, like since we moved to the country? 100%, yes. Like, and especially like I'm talking more about like ladies' perspective. We came together, and to be honest, I think that's the biggest difference for me right now, is having the ladies of like coming together, and especially like the same level as you, like black belts, like different divisions, and we almost fought each other today as well. So we might fight in the no-gi, but like coming together is like you have the support as well, and there is a different game. Like the guys are incredible good, it's amazing, but I think for the level that we want to compete and the level that we are already competing, every inch makes a difference. So like even the hips moving forwards instead of like the guys moving the hips a little bit more backwards. So I think everything counts, and I do see the growth. And because I think like the 5 of us is coming together as well, and like other girls seeing like more, oh, okay, they're not far to reach them out. Okay. Like, do you know what I mean? Because sometimes you feel that block of like, oh, they're black belts, or like, oh, they're competing only in big competitions. I cannot get in. So I think we're breaking this ice, like this barrier between the ladies of like, no, we are from different gyms. We don't like dramas. We like jiu-jitsu. So let's train. So yeah, no, I definitely see it. And how is your work with the women now? In like, I know you have a project against the violence and stuff. Yeah. How's it been going? So her space, promote that, please. So her space. Yeah. So I even put on my kimono. Her space is going great. The idea of like, I think I'm involved with a lot of like different stages of like ladies in this sport. Like her space is literally to introduce to women self-awareness through mental toughness and through self-defense, which is the base of jiu-jitsu. And from there, like of course, like redirect them for different gyms. And we have doge camps as well, which for the ladies that it's already competing or it's afraid of competing, there is in jiu-jitsu that they feel the support. So I think like with her space is an introduction, and we are more in the communities as well. And then with the Doge Camp is more for the ladies already started to feel the support of these sports and this environment too. And you see more women getting to the Jiu-Jitsu? Yeah! That's nice. That's the goal, that's the goal, because I feel, and talking about myself too, is like there is a lot of lack of self-identity. Like you always, like especially us women, we're always looking for impressions or
like we try to be ourselves, but we always have self-doubts or we are not good enough. There is always those voices that you can never find your own strength. And then I think like the more we build in this community together, less of the self-doubts will be, and like more strength will be in yourself. It's like, okay, try for you to win. It takes a process, take many losses. And the same is in life. Like for me, it's the same thing. Martial arts life is martial arts. So if your technique's not great, okay, let's work on your technique. If your self-confidence is not good, maybe you need to review something on your life. And it's painful, it's tough, it's like losing a match, but you need to face it accordingly to win one day. And the same thing of like building and training or self-development, your self-confidence, it's the training. So I think the less that you put over your shoulder, the journey become enjoyable. Talking about kids. Okay. How you see the jiu-jitsu improving the little girl's life? Let's I'll talk kids, but girls. No boys. Boys, I've been talking a lot. Yeah. So the girls, like I coach a lot of kids. I love it. Like they're my experiments. Like everything that I do, and I try to bring a lot of discipline by being, like not by just saying it. And it's funny because like the moment that I step on the mats, and sometimes you can see even the girls like getting younger and very competitive. I was like, look, it's time for you to be competitive. There is a day for you to be competitive. So like there's Thursdays, for example. They are more competitive than boys? Way more. We are. We are way more. So like literally, like you need to always balance, and they cry sometimes. I was like, look, it's okay to cry, but like look how much, like I talk to them as I talk to adults basically, and you see their confidence go up higher, and then when they're extra confident, then I need to bring them back, because that could happen as well. Like they're too confident, and it was like, look, they just start today the same way as we started. Sometimes you need to teach them, and then I make them to teach. Like, oh, I got her 5 times. I was like, good. So now you're gonna teach her how to defend from your attack, so you get better and her get better. So I try to bring all the time like this, like self-awareness for them as well, to not be too confident or not lowering their confidence too. But definitely there is improvement. You just keep this balance, and then as I'm like coaching them as well, I need to have this self-control. If I don't, there's not a single word that I'm going to say to them that will explain by me. Okay. You know? Yeah. And what are your expectations for tomorrow? Tomorrow we're gonna have, tomorrow we're gonna have 700 kids. Oh my God, that's amazing. Look, I have been working with the guys in the Ireland BJJ. I know they put the show. They are brilliant in what they are doing. I have no doubt that we're excellent, and especially now that like there is this recognition about martial arts, like in Ireland, is incredible. The guys, they really put the efforts there. I can see behind the scenes as well. You know, I get this opportunity, and I don't expect less than excellent event tomorrow. A lot of fun for the kids. They're like going there and have fun. That's the most important thing for them, because both sides, it is important for their growth. Okay. To finish up, what words do you have for the next generation of women, or next generation of girls, the kids that are gonna enjoy the jiu-jitsu? I think there's a lot of things that I like to say, but really like being yourself, like doing for you, is one of the best things that you could possibly have. And I know like we always say that, but we don't give the tools to actually applying to this. But something that helped me a lot, it was like every single thing that I do, I try to be present, so I understand what my reaction it is for every single thing. So instead of like I'm talking to you, like, you know, like I'm fully talking to you, and it is hard, like especially a lot of nowadays distraction for these words, and a lot of social media comparison and all, but like
you need to be able to answer what you like, when your mood is good, when it's not. Like if you don't know how to answer those questions, that means you're not living the present moment. So you need to always constantly be able to ask yourself, how was your day? How's like genuine talk to yourself more. Okay. How is the feeling to be interviewing at Jiu-Jitsu event? I know, it's very different. I'm just about to ask you questions now. I'm so used to like, People, what happened with my job? people are like, oh, maybe Jiu-Jitsu is more sexist now. They change a women for a man. I'm like, no, I know. I'm not taking Jack's place. No. Better not. No. Otherwise, it's going to be 10 push-ups right now. And I have to do. Thank you so much. Thank you. Thanks so much for the wonderful job you do. If you need anything from us, just give a shout. Ai, obrigada, Love meu you. amor. Obrigada mesmo, viu? Que trabalho Tchau, incrível. tchau. Gente, que legal. Onde vai aparecer no talk show? Já tá ao vivo já no YouTube. Que massa. Depois faz um corte. Vou você fazer. consegue fazer? Ah, então tá. Me manda. Pode deixar. É isso, pessoal. That's it, guys. I think we're gonna stay here. Yeah, I'm gonna just walk around here one more time to see if you're gonna have anyone more interested in talk with us here. Yeah, yeah. I'm just gonna walk around, see if I found someone there, and then if not, I'll be back to finish up our transmission. Yeah. Okay. Yeah. Just be with you all. I'll be with you in a couple minutes. And yeah.
Ladies and gentlemen, estou de volta aqui. Para me despedir, galera, por hoje é só. Amanhã a gente volta com os kids. E amanhã vai ser mais interessante, amanhã vai ser bem. Então é isso, ó, quero agradecer, vou falar em português, quero agradecer mais uma vez a Arlan BJJ pela oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast aqui no evento da maior organização de jiu-jitsu do mundo, que é a Ibjjf. Amanhã vai ser o Dia das Crianças e estaremos aqui de novo, com mais conversas aqui com a galera de renome no jiu-jitsu mundial, tá? Então amanhã aguardo vocês novamente aqui, amanhã domingão, então aproveita aproveita. So guys, yeah, thank you very much for all those that was watching here until up now. Tomorrow we have more. Tomorrow is the day of the kids. Tomorrow is the European kids no gi. No gi? Yeah, gi no gi. I think. And yeah, so tomorrow is the day the kids are the day of the kids, and we'll be back tomorrow. So don't forget to subscribe, follow us on Instagram, Talkeando Podcast and Arlan BJJ, and I see you tomorrow. É isso.